কেস স্টাডি শুরুতেই আমরা বলেছিলাম আমার এক ভাইয়ের কথা যে কিনা বসের কাছে বকা খেয়েছে কারণ সে অফিসের ব্যাগের ভিতর তার জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখতে পারতো না। জরুরি প্রয়োজনে সে টাইম ওয়েস্ট করে ফেলতো, তাই বকা দিয়েছিল। তো আমরা তার প্রবলেমের উপর ডিপেন্ড করে একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপ করি এবং যেখানে সে সব কিছু গুছিয়ে রাখতে পারবে এবং এতে করে পরবর্তীতে সে খোঁজাখুঁজি ঝামেলা থেকে মুক্তি পায় এবং সে খুশি এবং তার বসও খুশি। পরবর্তীতে দেখা গেল যে ওর অন্যান্য কলিগরা আমাদের এই প্রোডাক্টটা নিয়েছে, কারণ আমাদের প্রোডাক্টটা শুধু তার সমস্যার সমাধানই করেনি, সাথে ছিল কোয়ালিটি, রিজনেবল প্রাইস এবং ইনোভেটিভ ডিজাইন। এ থেকে বোঝা গেল ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট তৈরি করলে মার্কেটিংয়ের অনেকটা খরচ আমাদের কমে যায়। একজন কাস্টমারই মার্কেটিংয়ের অনেকটা কাজ করে দেয়। কাস্টমার ডিমান্ড অ্যান্ড হোয়াই বাই ফ্রম আস। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মহিলারা ভালো কোয়ালিটির একটা প্রোডাক্টের জন্য দেখা যায় বাইরের দেশের উপর ডিপেন্ড করে। আমরা যদি তাদের এই চাহিদাটা পূরণ করতে পারি, তাদেরকে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট দিতে পারি, তাদের মধ্যে দেশীয় প্রোডাক্টের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে পারি, দেশীয় প্রোডাক্টগুলোর গুণাগুণগুলো যদি বুঝাতে পারি, তাহলে দেখা যায় আমাদের দেশে ভালো একটা মার্কেট তৈরি হবে। এছাড়া অনেকে দেখা যায় আমাদের কাছে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্টও চায় এবং অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসও চায়, যেটা একটা চ্যালেঞ্জ। কারণ একটা কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট তৈরি করতে গেলে কোয়ালিটি র মেটেরিয়াল কালেক্ট করতে হয়, এতে করে প্রোডাক্টের প্রাইসিংটা বেড়ে যায়। তারপরেও আমরা আমাদের কাস্টমারের নিড ফুলফিল করার জন্য কোয়ালিটির সাথে কম্প্রোমাইজ না করে, আমাদের প্রফিট মার্জিন মিনিমাইজ করে আমরা তাদেরকে কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট দিয়ে থাকি। কারণ আমরা চাই আমাদের দেশের প্রত্যেকটা মানুষ লেদারের প্রোডাক্ট ইউজে অভ্যস্ত হোক এবং এর যে ফিলিংস সেটা উপভোগ করুক। টার্গেট মার্কেট অ্যান্ড কাস্টমার। আমাদের টার্গেট মার্কেট লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল উভয়ই, তবে আমরা বর্তমানে লোকাল নিয়ে বেশি কাজ করছি। আমাদের এছাড়া টার্গেট কাস্টমার হচ্ছে টপ এবং মিডল ক্লাসে পুরুষ এবং মহিলা, বিশেষ করে চাকরিজীবীরা যারা কিনা একটু শৌখিন এবং যারা কিনা লেদার প্রোডাক্ট পছন্দ করে এবং যাদের বয়স 25 বছরের বেশি। এছাড়া আমরা কিছু নিশ কাস্টমারদেরকে নিয়েও কাজ করছি, বিশেষ করে যারা হজে যাবে তাদের জন্য আমরা একরকমের ব্যাগ তৈরি করছি এবং যারা চাকরিজীবী তাদের জন্য একরকম ব্যাগ তৈরি করছি। ট্রাভেলার, বাইকার তাদের জন্য আলাদা আলাদা তাদের সমস্যার উপর ডিপেন্ড করে আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করে থাকি। এছাড়া আমাদের টার্গেট মার্কেট বিভিন্ন কর্পোরেট অফিস, ব্যাংক, এম্বাসি, মেডিসিন কোম্পানি ইত্যাদি। ইউনিক সেলিং পয়েন্ট। আমরা সবসময় চেষ্টা করি কমিটমেন্ট অনুযায়ী কোয়ালিটি মেনটেন করার জন্য এবং অন টাইমে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য। আমরা প্যাকেজিংটা সুন্দর করে দিই, বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালে তাদেরকে গিফট এবং অফার দিয়ে থাকি। আমরা আমাদের প্রোডাক্ট নেওয়ার 3 দিনের মধ্যে এক্সচেঞ্জ পলিসি দেই এবং 2 দিনের মধ্যে আমরা বিক্রিত মাল ফেরত নেই এবং টাকাও ফেরত দেই, সাথে 1 কাপ কফি খাওয়ার অফার দিয়ে থাকি। এছাড়া আমাদের প্রোডাক্ট ইউজ করার পর, দীর্ঘদিন ইউজ করার পর প্রোডাক্টে যদি কোনো রকমের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেগুলো সার্ভিসিং করেও দিই। কোম্পানি ক্রেডেনশিয়াল। এখানে আমাদের কোম্পানির কিছু ডকুমেন্ট দেওয়া আছে এবং আমাদের কিছু সম্মানিত ক্লায়েন্টের লিস্ট দেওয়া আছে এবং ক্লায়েন্টের ভালোবাসা মন্তব্য দেওয়া আছে। প্রোডাক্ট অফারিং। আমরা লেদারের প্রায় সব ধরনের প্রোডাক্টই তৈরি করি, তবে বিশেষ করে এখানে কিছু প্রোডাক্ট শো করা হলো। আওয়ার টিম। আমাদের টিমে 10 জনের বেশি কাজ করে, তার মধ্যে আমি নিজে আছি, ওয়াহিদা চৌধুরী, এবং সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ে এবং রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজারে আছে সাদিয়া ইসলাম। কন্ট্যাক্ট ডিটেলস। সবশেষে আমি একটা কথা বলতে চাই, আমি কাজ করতে গিয়ে দেখেছি আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এখনও আসলে লেদার বলতে আর্টিফিশিয়াল লেদারকেই বুঝে এবং ওনাদের কাছে এখনও সঠিক তথ্যটা অনেকেই জানে না। আমাদের কাছে অনেকে এসে জিজ্ঞেস করে যে আপা এটা কি লেদার মানে আর্টিফিশিয়াল, কেউ যে বলে যে এটা তো কিছুদিন পরে চটলা উঠে যাবে, তাহলে এটার এত দাম কেন? তো এরকম দেখলাম যে ওনাদের কাছে এখনও মেসেজের ঘাটতি আছে। আমরা যদি এই ঘাটতিটা পুরো আমার বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে জেনুইন লেদার কী, এর গুণাগুণ কী, কেন আর্টিফিশিয়াল থেকে জেনুইন লেদার ভালো, এটা আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলে আমাদের বাংলাদেশে ভালো একটা মার্কেট তৈরি হবে। ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমার কথা শোনার জন্য। এখানে আমার মেল এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা সবাই আমন্ত্রিত। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ ওয়াহিদা। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে
আপনি এক্সপোর্ট করছেন না, লোকাল মার্কেটে সেল করছেন, রাইট? লোকাল মার্কেটে বেশি করছি, এক্সপোর্টে ওরকম করা হয় না। কর্পোরেটদের গিফট আইটেম হিসেবে? জি জি, কর্পোরেটের গিফট আইটেম হিসেবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনি যে আপনার প্রোডাক্টস, আপনার র মেটেরিয়ালসগুলো আপনি কোথেকে কালেকশন করেন? আমরা র ম্যাটেরিয়ালগুলো হাজারিবাগ, সাভার, হেমায়তপুর থেকে কালেক্ট করি, যে চামড়াটা, আর অ্যাক্সেসরিগুলো বংশাল থেকে করি, আর কিছু আমাদের সোর্স আছে ওদের কাছ থেকে কালেক্ট করি। থ্যাংক ইউ। আপনি প্রথমে বলছেন সাস্টেনেবল লেদার। জি, হ্যাঁ, তো এটা বুঝাইতে কি মানে, আপনি হোয়াট ইউ মিন টু সে বাই সাস্টেনেবল লেদার? সাস্টেনেবল লেদার বলতে আমরা আসলে ভালো কোয়ালিটির লেদার দিয়ে, যেটা দিয়ে আমি আসলে আমার মানে বিজনেসটাকে রান করতে পারবো, সাস্টেন করতে পারবো, আমি এটা বোঝাচ্ছি। আচ্ছা, ওকে। আর সেকেন্ড হলো যে লাইক এখানে তো অনেক প্লেয়ার আছে, হ্যাঁ, জি, তো কম্পিটিশনের মধ্যে আপনি ইউনিকনেস কি নিয়ে আসতেছেন, মানে কিভাবে আপনি কিন্তু সার্ভাইভ করতেছেন, কারণ অনেক কাস্টমার আছে এখানে, তো হাউ ডু ইউ সার্ভাইভ, হাউ ডু ইউ হোয়াটস এক্সেপশনাল থিং, যে আপনি কিভাবে মানে নিজেকে বাঁচায় গ্রো করতে পারবেন আপনি, সো মাচ কম্পিটিশন। সরি আমি একটু আবার বুঝি। বলি, মানে জিনিসটা যে এখানে কম্পিটিশন তো প্রচুর আছে লোকালি, আপনি তো জি, লোকাল জি। মার্কেটে জি, করতেছেন, জি। ঠিক আছে? জি। তো এই কম্পিটিশন থেকে আপনি কিভাবে নিজেকে আলাদা করে রাখছেন যে আপনি বিজনেসটাকে গ্রো করবেন? আমি প্রথমত আসলে সবাই ভালো ব্যবহারটাই আশা করে, আমি সেটা প্রথমত সবার সাথে করার চেষ্টা করি। এছাড়া আমি যেহেতু আমি এখনও নতুন, 2 বছর হয়নি এখনও, তো আমি আসলে তাদেরকে ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট দেওয়ার তো অবশ্যই চেষ্টা করতেছি, এবং তাদের আমার উপর যাতে বিশ্বাস আসে সেজন্য দেখা যায় আমি তাদেরকে বলছি যে না, 2 দিনের মধ্যে আপনারা যদি মানে মনে হয় যে না আমার প্রোডাক্টটা ভালো না, তাহলে আপনারা ফেরত দিতে পারবেন। আপনার এই স্ট্র্যাটেজিটা অনেক ভালো আছে, তাহলে কি আছে, লোক কিন্তু কনফিডেন্স পায় যে না ঠিক আছে, যদি আমাকে পছন্দ হই না, আমি তো রিটার্ন দিয়ে দিলাম। জাস্ট আরেকটা প্রশ্ন, আপনি গত বছর কত টাকা বিজনেস করছেন? জি, আমি Whatever আসলে it is. কোভিডের মধ্যে শুরু করেছি, আসলে আচ্ছা, ওরকম ভাবে ডাজেন্ট আমি ম্যাটার, করতে মনে পারবো না। রাখবেন অলওয়েজ, বিজনেসটা স্টার্ট করে আস্তে আস্তে করে কিন্তু গ্রো করে, বাট আপনার ধৈর্য দরকার, আর আপনি ডেডিকেশন থাকবেন ওই কোয়ালিটি অ্যান্ড গুড বিহেভিয়ার উপরে। দিস ইজ অলসো ভেরি গুড থিং ইউ হ্যাভ। থ্যাংক ইউ। জি জি, থ্যাংক ইউ। আপনি একজন ব্যবসায়ী, ব্যবসার মূল মন্ত্র হচ্ছে যে আপনার আয় কত ব্যয় কত, এবং আলটিমেটলি আপনি কত বছরে কত আয় করবেন যখন কিনা আপনি একটা প্রফিট অ্যাচিভ করতে পারবেন। সো মার্কেট সাইজ যে বাংলাদেশে রিয়েল লেদার কেনে, এরকম কতজন কাস্টমারকে আপনি টার্গেট করেছেন, বা কত টাকার বিজনেস আপনি আপনার হরাইজনে দেখতে পান? আবার একটু প্রশ্ন করতে হবে, আমি আসলে কতজন কাস্টমার আমার টার্গেট, এটা মেন করছেন, আমি বুঝতে পারিনি। যেটা আপনার মনে হয় একটা উত্তর দেন। আমি আসলে আমি আরো সহজ করে হ্যাঁ, দিই সহজ যে করে আমরা বলুন। একটা বিজনেস যখন শুরু করি আমাদের একটা বাজেট করি আমরা, যে এটা আমার খরচ, এবং এত টাকায় এতগুলো প্রোডাক্ট বিক্রি করলে এত টাকা আমার আয় হবে, এবং আয় থেকে ব্যয়কে বাদ দিলে আমার মুনাফা হবে। আমি আসলে এখনো মুনাফাতে যাইনি, আমি আসলে ব্রেক ইভেন পয়েন্টে আছি। মুনাফাতে যাওয়ার জন্য না, বাট আপনি যখন পরিকল্পনাটা করছেন তখন নিশ্চয়ই আপনার একটা বেসিক অ্যাকাউন্টিং আপনি করেছেন। সেটা কি, যে কত টাকা কত দিনে বিক্রি করলে কত টাকা খরচ করে আপনি কত টাকা আয় করতে পারবেন। আসলে ওটা আমি করতে পারবো না। ধন্যবাদ। ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, Ms. Wahida Akhtar Ahsan. Now I'm requesting Ms. Tawhida Haidar, Manson Media and Global Web Outstanding Limited, for the pitch presentation. এটাতে পাঁচ করবো, অটো থাকবে, এখানে অ্যারো দিব না।
আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং। আমি তাওহিদা হায়দার। আমার হলো দুটো কোম্পানি আছে, একটা হলো গ্লোবাল ওয়েব আউটসোর্সিং লিমিটেড অ্যান্ড ম্যানসন মিডিয়া, দুটার সিইও আমি। তো আমি আজকে আমি যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার, সো আমি আমার গ্লোবাল ওয়েব আউটসোর্সিং যে কোম্পানিটা সেটা আমি প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি। তো আমি আই এম ফ্রম আসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটি। আমি ইউনিভার্সিটি শেষ করে দেন আমি আইটি নিয়ে আসলে আমার খুব ভালোবাসার একটা জায়গা, ইনফরমেশন টেকনোলজি কাজ করতে। 2007 থেকে আমি এটা স্টার্ট করেছি এবং এটা নিয়ে আমি এখনও চলছি। এটা আমার হলো আইএসও সার্টিফাইড কোম্পানি হয়েছে এখন আমার। আর আমি আসলে গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, তারপর হলো বিভিন্ন ধরনের ক্লিপিংগুলো, তারপর কাস্টমাইজ যে সফটওয়্যারগুলো কাস্টমাররা যে আমাকে আপা এরকম এরকম করে দেয় একটা সফটওয়্যার বা এরকম একটা অ্যাপস তৈরি করে দেন, এই টাইপের কাজগুলো আমি করি। তো আমার কোম্পানির যে লিগ্যাল ইস্যুসগুলো আছে এগুলো আমি শো করেছি। আমি অনেকগুলো অ্যাসোসিয়েশনের সাথে ইনভলভ আছি, আমার ট্রেড লাইসেন্স আছে, আমি লিমিটেড কোম্পানি, আমার ট্যাক্স সবই পেপার। আমি আসলে লিগ্যাল ইস্যু একদম পারফেক্ট থাকি অলওয়েজ। প্যাসিসের মেম্বার আমি মেম্বার অফ BWIT, বাংলাদেশে ওমেন আইটি অ্যাসোসিয়েশন একটাই আছে, ওটার আমরা ফাউন্ডার মেম্বার। সো এই অ্যাসোসিয়েশনগুলোতে আমি ইনভলভ আছি। তো আমার ক্যাপাবিলিটিসগুলো হলো যে আমি হাই কোয়ালিটি দিব। আমার আসলে 6টা এরিয়া আমি আসলে এখানে পিক করেছি, হাই কোয়ালিটি। তারপরে হলো আমার ইনোভেশনের একটা জায়গা আছে, যেহেতু ডে বাই ডে অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে, সো ইনোভেশন একটা জায়গাটা রাখতে হয়। তারপর রেখেছি R&D একটা ডিপার্টমেন্ট আছে আমার, সেটা আমি সবসময় কন্টিনিউ করছি। আমি ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ারগুলোতে অ্যাটেন্ড করেছি। আমি প্রথম থেকে আমি আউটসোর্সিং করি। আমি আসলে বাইরের কাজগুলো করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, কারণ ওদের সাথে কাজ করে অনেক ভালো লাগে। তো আমি প্রায় 10টা দেশের সাথে কাজ করছি এখনও। তো USA, কানাডা, ডেনমার্কে আমার অনেকগুলো ক্লায়েন্ট আছে, তো ওনাদের সাথে আমি কন্টিনিউ করছি। তো আমার হলো ক্লায়েন্টগুলো যারা আমাদের আসলে আমার সার্ভিসটা হলো আমি বেস্ট সার্ভিস দিব, তারপর দিব হলো অন টাইম ডেলিভারি দিব অ্যান্ড এফোর্ডেবল প্রাইস দিব। তো আমি আসলে এফোর্ডেবল প্রাইস আমি আসলে মেনশন করছি যে এখন প্রাইসিংটা একদম ইজিয়ার হয়ে গেছে, যে আমি একটা কাস্টমার আমাকে একটা প্রজেক্ট দিল, তো ওটা আমি এমন একটা প্রাইস দেবো যে কাস্টমার চলে যাবে। সো ওরকম না, কাস্টমারের সাথে আমি অনেকবার বসি, অনেকবার কথা বলে আমাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো একদম ফুলফিলভাবে নিই, দেন এমনভাবে একটা প্রাইস দিই যে কাস্টমার সাথে কিছু আমার সাথে হ্যাপি থাকে যে নাইস ওকে ফর ইউ, থ্যাংক ইউ। দেন কেস স্টাডি, আমি আমেরিকান একজন কাস্টমার আছে, তার সাথে প্রায় 10 বছর ধরে কাজ করছি, কারণ ফ্রান্সিস, তো এখনও আছে আমার সাথে। সরি। তো আমার হলো হ্যাপি কাস্টমারগুলো যেগুলো আমাকে অনেক করে, অনেক ইন্সপায়ার করে, অ্যালেক্স, ফ্রান্সিস অ্যান্ড লিসা, তাদের সাথে আমি এখনও কন্টিনিউ করছি। তো আমার কোর টিমে আই এম দ্য সিইও অ্যান্ড দেন আদার পার্সন ইজ হিয়ার। তো মাই কোম্পানি অ্যাড্রেস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ তহিদা। আমার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, আপনার প্রোডাক্টটা হচ্ছে ওয়েব বেস, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড গ্রাফিক্স ডিজাইন। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর আপনি যেসব অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার বলে দেখাচ্ছেন সেখানে বাংলা ক্রাফটের মেম্বার। জি আমি বাংলা। তার মানে আপনি হ্যান্ডিক্রাফটসের বিজনেস হ্যাঁ, করছেন? আমি বলেছি আমি দুটো কোম্পানি রান করছি। আচ্ছা। ওয়ান ইজ ম্যানসন মিডিয়া অ্যান্ড আদার ইজ গ্লোবাল ওয়েব আউটসোর্সিং লিমিটেড। আচ্ছা, ওটা আমার ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ওখানে ফ্যাশনেবল ডিজাইন নিয়ে কাজ করছি। আর আমার শেষ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে, আপনি ফেয়ার ট্রেডের কথা বলেছেন। জি। তা আপনি এখানে ফেয়ার ট্রেড কোনো অ্যাসোসিয়েশন অথবা WFT এর সাথে অ্যাফিলিয়েটেড কিনা? এখন ইনভলভ হইনি, ইনশাআল্লাহ হয়ে যাব, প্যান্ডেমিক চলে গেলে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আপনি বিজনেস শুরু করার আগে কি প্রবলেম ফেস করেছেন? বিজনেস যেহেতু আমি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি, তো স্টার্টিং থেকে আসলে মেয়েদের নিয়ে অনেক
তোমার মেয়েটা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, বাবাকে এই কথাটা বলেছে। সো বাবা বলছে যে আমার মেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে, আমার মেয়ে চেয়েছে আমার মেয়েই পড়বে। আমার একটা ছোট্ট, আমি একটু স্টোরি ইয়ে করবো। মানে আমি যখন আর্সেনালে ভর্তি হয়েছি, আমাদের ক্লাসে 116টা ছেলে, আমি একা। তখন আমার ভিসি ছিলেন এমএইচ খান স্যার, আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। স্যার বললেন কি, তাওহিদা তোমার ক্লাসে তো 116টা ছিল, তুমি আর্কিটেকচার চলে যাও না ইংলিশে চলে যাও। আমি স্যার আমি তো মানে কি বলবো, অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে অ্যালাউ হয়ে দেন আমি ভর্তি হতে এসেছি। সো আমি কন্টিনিউ করব, এবং আমি কন্টিনিউ করেছি। আই এম গেটিং ফার্স্ট ক্লাস। স্যারকে আমি রেজাল্ট দেখিয়েছি, না ইউ গট ইট। দ্যাট টাইম আমার 83 রোল নাম্বার ছিল। এখনও আসানুল্লাহ যদি পুরনো টিচাররা থাকে, ও 83 তুমি এসেছো, এটাই আমার অর্জন এই পর্যন্ত। এক্সিলেন্ট, গ্রেট, গুড টু হিয়ার দ্যাট, খুব এনকারেজিং, থ্যাংক ইউ। আপনি 15 বছর ধরে আছেন বিজনেসের মধ্যে। জি জি জি। হ্যাঁ, সো এই আপনার এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে লাইক আপনি তো 10টা কান্ট্রিতে এক্সপোর্ট করতেছেন। জি জি। তো এই এক্সপোর্ট করতে আপনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হোয়াট ইউ সি এজ অবস্টাকলস, বা কি চ্যালেঞ্জ ফেস করছেন এটা বিজনেস চ্যালেঞ্জ ফিক্স গ্রো করার জন্য, বিজনেস গ্রো করার জন্য হোয়াট ইজ ইওর চ্যালেঞ্জ? মোস্ট চ্যালেঞ্জিং হলো ওরা আসলে অন টাইম ডেলিভারি। অন টাইম ডেলিভারি, অন টাইম ডেলিভারি 100%, মানে 100%, নট মোর দেন 99.9% ইজ নট 100%। 100 মানে 100। তাদের সাথে আমার কাজ করাই, যেহেতু আমার কোম্পানি আইএসও সার্টিফাইড, সো আমাকে আইএসও যে আমাকে রুলসগুলো দিয়েছে ওগুলো মেনটেন করেই আমাকে বাড়ির কাজগুলো করতে হচ্ছে। ওকে। একটা চ্যালেঞ্জ আছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার, যে এখানে ম্যান পাওয়ার কিন্তু অনেক ক্রাইসিস আছে। আপনি এইটা কীভাবে হ্যান্ডেল করতেছেন? বিকজ টাইম ম্যানেজমেন্ট সাথে আপনার যে 100% অন টাইম ডেলিভারির সাথে আপনার কিন্তু ম্যান পাওয়ার রিটেনশনও কিন্তু একটা বড় চ্যালেঞ্জ আছে। হাউ ডু ইউ অ্যাড্রেস দিস? যখন আমি একটা প্রজেক্ট পাই, তখন আমি একটা মানে মিটিং করি অনেকগুলো, যে আমরা ওই এরিয়ায়, যেহেতু সামটাইমস আমার কাস্টমাইজ প্রজেক্টগুলো আসে, তখন আমি মিটিং করি যে আমার এই এরিয়ায় কারা কারা এক্সপার্টিস আমার গ্রুপে, তাদেরকে আমি আসলে এখানে পিন পয়েন্টে নিয়ে আসি, এবং কাজগুলো মোস্টলি আমি ফলো করি। আমার যে লেভেল অনুযায়ী, যে আমার বিজনেস, আমার বিজনেস যে ইনভলভ আছে, আমি আসলে এমপ্লয় করতে চাই, যে আমি পার্টনার, ওদেরকে আমি ওদেরকে সাথে নিয়ে আমি আমার কাজগুলো চালাচ্ছি। আপনার টিমের কয়জন, টোটাল অর্গানাইজেশনের মধ্যে কয়জন? ওর টিমে এখন আমি 4 জন দেখেছি, অ্যাকচুয়ালি আমার আছে 25। আপনি কোনো সময় মাইগ্রেশন ক্রাইসিস করছেন? কোনো? Sometimes I. থ্যাংক ইউ। Thank you. Thank you. Thank you. Yes, yes. থ্যাংক ইউ, ভেরি ইন্টারেস্টিং। একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে বিজনেসের একটা বেসিক চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ক্যাশ। সো আপনি অনেকদিন ধরে বিজনেস করছেন, হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট ক্রুশিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস আপনি ফেস করেছেন এবং এটা সলভ করেছেন? আমি ক্রাইসিস এসেছে, আমি বলেছি যে মানে অন টাইম প্রবলেম হয়েছিল, বা ইলেকট্রিসিটি মুভমেন্ট হয়েছিল আমাদের দেশে, সাবমেরিন কেবল, তখন আমার সাবমেরিন কাটা পড়েছিল দ্যাট টাইম আমাদের দেশে, তখন আমার খুবই প্রবলেম হয়েছে। তখন আমি ওকে বোঝালাম, তখন বললো কি হ্যাঁ এটা আসলে আমি তোমাকে টেস্ট করেছি, যে তুমি আমাকে আসলে কি রিপ্লাই দাও, ইউ আর লায়ার অর ইউর ট্রুথ, টেল ট্রুথ। তখন আমি সে ট্রুথ, তুমি এটা আপনি করো, তুমি এটা যাচাই করো যে দ্যাট টাইম যে এটা আমাদের দেশে হয়েছিল কিনা, কারণ এটা অনেক ফলো আপ হয়েছিল। সেটাই আমার প্রশ্নটা ছিল যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস, ক্যাশ ফ্লোটা। জি জি। ক্যাশ ফ্লোতে কখনো ক্রাইসিস হয়েছে কিনা, এবং হয়েছে। ক্রাইসিসটা মোস্ট ক্রুশিয়াল ক্রাইসিসটা আপনার আপ টু নাও কি ছিল এবং সেটা কিভাবে সলভ করলেন? ক্যাশ ফ্লোটা আসলে
যেটা ক্যাপিটাল ক্যাশ ফ্লো যেটা হয়েছে এটা ক্যাশ ফ্লোটা আসলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ওয়ার্কিং, হ্যাঁ ওটা সামটাইমস মানে হয়েছিল যখন আমি স্টার্ট করেছিলাম। এখন তো আসলে ওরকম প্রবলেমটা হচ্ছে না, বিকজ লং টাইম ধরে আমি এটা চালাচ্ছি। সো এখন আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Thank you, Ms. Tohida Haidar. Now I'm requesting Ms. Benwara Begum Benus, Padix Limited, to come up on the stage for the pitch presentation. আমাদের সিরিয়ালে 7 কি, এক্সকিউজ মি নাজমা, আমাদের সিরিয়ালে 7 যিনি আছেন উনি কি আসেননি? তার মানে আমরা সিরিয়াল 8। ওকে। Good afternoon. Thank you giving me this opportunity today. This is Benwara Begum Benu, Managing Director of Aspirix Limited. Aspirix Limited is well-known government-registered Bangladeshi company, which is established is to আপু আবার শুরু করতে হবে, কাজ হচ্ছে না, অ্যারোসেন না কাজ হচ্ছে না। এইটাতে যাব না ওটাতে যাব? এটাতে যাব। তা আমি আবার স্টার্ট করি। ওকে, নো, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। This is Benwara Begum Benu, Managing Director of Aspirix Limited. Aspirix Limited is a well-known government-registered Bangladeshi company, which is established in 2001. Our company mainly manufacturing eco-friendly jute diversified product and jute handicrafts product. We are mainly manufacturer and exporter. Our company has received Quality Excellence Award from Bangladesh government as our satisfactory performance. Our company membership of Banglacraft, EPB, BGMC, globally membership ITC, Alibaba, Amazon, also many more. We are producing innovative high quality jute product. We are exporting Europe, Japan, China, USA, Australia and Canada. Eco-friendly jute diversified product, creative innovative design our customer demand. Always we are market research, hire a skill worker. Our so many client, our target market is Europe, but so many client is Europe, like Germany, Italy, Portugal, Holland, Denmark, Spain, Japan, China, Australia, Canada, and USA. Our company always try to understand client need. We are always understanding client need. At first, we find out our client, target client, client country, economy, environment, she need summer or winter seasonable product or non-seasonable product, she use eco-friendly product or non-eco-friendly product. If they non-eco-friendly product, then I will offer them eco-friendly product. Then I convince him. Skin যাচ্ছে না। I convince him why we use eco-friendly jute diversified product, because eco-friendly jute product is instead of plastic, and we use eco-friendly jute diversified product by price product instead of plastic. Plastic is a very environment polluted, especially the soil, water, and polluted are very badly. So we are working always eco-friendly jute product. This is natural fiber and sustainable product, trendy product, cost-effective product, better than plastic.
আমার স্কিনটা যাচ্ছে না। our basically client in Europe, Germany, এটা তো আমি বলছি অলরেডি। We are always our client problem solution. During the pandemic time, our one of customer give us the 10,000 jute promotional bag as lower price than normal situation. My company took the order because we did not know enough work to do. The worker has no work in there. We had a stock available raw materials and completed the order within short time and delivery on time. We always try to keep good relationship with our customer and support them as they needed us. Our company always eco-friendly jute diversified product and handicraft jute product. Our regular and previous customer like jute bag, jute handmade bag, floor mat, jute tap, jute flat hanger, jute slipper, so many items. We have a 50F design item, category item. Our one of German buyer regularly buy from eco-friendly jute product from us due to our best quality and competitive lower prices, timely delivery, and our satisfactory performance. We are lot of certificate. We have so many certificate and testimonial, our local and foreign organization, and our best buyer for our satisfactory performance. Our team, about 600 artisan women working with our team. They always create beautiful, attractive, innovative thing according to our customer demand. Our permanent worker is about 70% women worker. Our corporate office is Bonani, house number 26, road number 18, block K, factory is in outside of Dhaka. Thank you everyone being with me. ধন্যবাদ Have any বেনওয়ারা questions, please? বেগম। Thank you. আমার 2-3টা প্রশ্ন আছে। আপনি বাংলা ক্রাফটের মেম্বার বলেছেন, অনেক আগে আমি তো 2001 মানে রিনিউ করেননি? রিনিউ আমি তো হলো আচ্ছা, আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি হলাম মেম্বার তো ভোটার তো, আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি তাহলে আমি ইনসেনটিভ কিভাবে নিই? আমি তো 100% এক্সপোর্ট। আচ্ছা, আমি সেটাই, দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল যে আপনি ইনসেনটিভ নিচ্ছেন। হ্যাঁ, অফ কোর্স। আচ্ছা, আর আপনার এই যে প্যান্ডামিকের সময় 2020-21 সালে আপনার এক্সপোর্ট কি বেড়েছিল না কমেছিল? আমার এক্সপোর্ট কিছুটা, কারণ আমাদের ইউএসএ একটা অফিস আছে, আমরা অ্যামাজনের মেম্বার, সেম কোম্পানি এসপারিক্স লিমিটেড। আমাদের সেইখান থেকে হলো যে কি আমাদের ম্যাক্সিমাম অর্ডারগুলো আসে। অর্ডার কি বেড়েছিল না কমেছিল? হোম ডিপোর্টেরও কাজ করি অলরেডি। ইদানিং আমার একটা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ফ্ল্যাট হ্যাঙ্গার সিকা, যে আমাদের মাখারারা যে সিকাটা দিয়ে উঠাইয়ে রাখে ওইটা। আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনার অর্ডার বেড়েছিল না কমেছিল? আমার অর্ডার বেড়েছে, আমার ইনপুটও বেড়েছে, যেমন আমি সোয়েটার নিয়েও কাজ করি, আমার সেটাও বেড়েছে। আমার প্যান্ডামিকে আমার বিজনেসে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না, জাস্ট আমার কিছু অর্ডার ক্যান্সেল হয়েছিল। আমার একটা ফ্রান্সের বায়ার আমার মালগুলো এখনও পড়ে আছে, ওই গ্রুটসগুলো আমার কাছ থেকে নেয় নাই, $7,000 মাল উনি নেয় নাই প্রোডাকশানগুলো আমার। এই জাস্ট হলো ওইটুকু প্রবলেম ছিল। আর আপাতত আমাকে চিনে, আমি তো সেই 2001 সাল থেকে, তার আগে আমি জব করেছি, বাইং হাউসে জব করতাম, ওইখান থেকে আমি বিজনেসে আসি। এক্সেলেন্ট আপা, থ্যাংক ইউ। আপা, আপনি পিচ কম্পিটিশনে কেন পার্টিসিপেট করতে আসলেন? কি উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আপনার ফিউচার প্ল্যান কি, আপনার ইনোভেশন, নতুন কোনো ইনোভেশন বা কি কি আপনি আমাদেরকে একটু বোঝায় বলবেন? আবার বলবেন। আপনি 2001 থেকে ব্যবসা করছেন, তো এই পিচ কম্পিটিশনে আপনি অংশগ্রহণ করছেন, আপনার কি কি কারণে করছেন? তারপরে আপনার ইচ্ছাটা কি এই কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করার পেছনে? না, আমি অলওয়েজ যে কোনো, এর আগে আমি সিটেডের মেম্বার ছিলাম, ইউএসএডের মেম্বার ছিলাম, আমি কেয়ার ব্যাংক বাংলাদেশের সঙ্গে লট অফ কাজ করছি, আমি ইউনাইটেড নেশনের সাথে এখনও কাজ করি, এর আগেও করছি। আমি ইউনাইটেড নেশনে আমার প্রোডাক্ট আমি ডিসপ্লে করছি। আমি এভরি ইয়ারে যে যেমন সেপ্টেম্বরের 26 তারিখে যে প্রোগ্রামটা, আমি জানতে চাচ্ছি এই কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করার জন্য
আপনি মানে কেন ইন্টারেস্টেড হলেন এটাই আর আমি কিছু যে না? কোনো ট্রেনিংকে খুব পছন্দ করি, সেটা যেটাই হোক। আচ্ছা আচ্ছা আমি ওদের ট্রেনিং করছি, নর্থ সাউথ থেকে ট্রেনিং করছি, আমার অনেক ভালো লাগছে। আমি রেগুলারলি ট্রেনিংয়ে ইউজ করতাম। আমি ট্রেনিংয়ের সময়টা আমি সব সময় আমার হাতে রাখতাম, এই যে যে সময় ক্লাসগুলো থাকতো। তারপর আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে হলে যে এই যে নোমান স্যার যে ট্রেনিংটা দিছে, এটা আমি একটা ট্রেনিংও বাদ দিই নাই, টোটালি দিই নাই আর কি। আমার ভালো লাগে। আচ্ছা, আপনি একটু ছোট্ট গল্প শুনবো যে আপনি অনেক আগে থেকে ব্যবসা শুরু করেছেন, কে আপনাকে উৎসাহ দিয়েছে এবং কিভাবে শুরু করলেন? আপনাকে টাকা পয়সা মানে আপু ব্যবসা আমি করতে আবার আবার মানে আপনি তো অনেক আগে থেকে ব্যবসা শুরু করেছেন, আপনাকে উৎসাহ কে দিয়েছে ব্যবসা করতে? আপনি কি মানে আপনাকে আপনার পেছনে কে ছিল বা কে বলেছে বা নিজের উদ্যোগে এসছেন কিনা? তারপর টাকা পয়সা যখন ব্যবসা করতে তো পয়সা লাগে, তো সেই সাপোর্টটা আপনি কোত্থেকে পেয়েছিলেন একটু বলেন। আমি হলাম আমি যখন আইসিএমে পড়ি, একসাথে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি ম্যানেজমেন্টে। তখন থেকে আমি আমার কম্পিউটারে, আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল একটু সমস্যা ছিল, আমার হাজব্যান্ড একজন ব্যাংকার ছিলেন, তখন আমি কম্পিউটারে ক্লাস নিতাম মগবাজারে। সেইখান থেকে আমি একটু পানি খাবো। আমার একজন এই যে পানি বোতলটা আমার। তারপরে হলো ওইখান থেকে আমার একজন টিচার আমাকে বলে, ম্যাডাম আপনি হ্যাঁ, তখন ওইখান থেকে আমার একটা জব হয়। না, আমি সোনালী ব্যাংকের ওইখানকার মগবাজার ব্রাঞ্চের হলো ন্যাশনাল ব্যাংকের ম্যানেজারের মেয়েকে আমি সপ্তাহে 3 দিন ক্লাস করাইতাম, তার বিনিময়ে আমি 2,500 টাকা পাইতাম। এটা 1999 সালের কথা। 2,500 টাকা পাইতাম। তারপরে হলো যে কি, এরপরে হলে এক স্টুডেন্ট আমাকে বলে, ম্যাডাম আপনি কি চাকরি করবেন? আমাদের অ্যাকাউন্টসের একজন হেড লাগবে, মানে একজন চলে গেছে, ওনার পরিবর্তে লাগবে। আমি বলছিলাম আমি তো স্টুডেন্ট, আমি করতে পারবো না। তখন হলো যে কি, স্যারের সাথে একটু দেখা করেন। দেখা করতে যাইয়া উনি আমাকে পরের দিন উনি জার্মানিতে চলে যাবে, ওনাদের জার্মানিতে আরেকটা অফিস আছে, এক সাইড বাইং হাউস, আরেক সাইড হলো হ্যান্ডিক্রাফটস। তখন হলো উনি আমাকে বললো যে আপনি চাকরি করবেন, বেতন কত কত চান? আমি বলছি স্যার 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। বলছে ঠিক আছে, আমি কালকে চলে যাব, কালকে থেকে জয়েন করেন, আমি সবার সঙ্গে বোর্ড মিটিংয়ে আপনাকে ইন্ট্রোডিউস করাই দিই। এরপর করাই দিল। আমি বলছি আমাকে তো ছুটি দিতে হবে, আমার সামনে পরীক্ষা আছে। বলছে আপনি পরীক্ষার আগের দিন আর পরীক্ষার দিন ছুটি নেবে। ওইখান থেকে আমার চাকরি শুরু হয়। পরে আমি 3 বছর চাকরি করি। 2001 সালের জুনের 10 তারিখ থেকে আমি আমার কোম্পানি ফর্ম করি। আমি অনেক কাটাকাটি করি, তখন ইন্টারনেটে যোগ ছিল না। আমার কোম্পানিটা 6টা ক্যারেক্টারের হইতে হবে, সেই কারণে আমি স্পাইডিক্স লিমিটেড খুঁজতে অনেক খুঁজে বের করছি। খুঁজে বের করি, আমি আমার কোম্পানির নামটা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে গঠন করি। কিন্তু আমার কাছে অ্যাভেলেবেল পয়সা নেই। তখন আমার হাজব্যান্ডকে বললাম কীভাবে আমি করব, বলা যাবে না। আচ্ছা, হ্যাঁ, তখন হলো যে কি, আমার হাজব্যান্ড হলো যে কি বলে কি, তোমাকে আমি একটা কাজ করতে পারি, আমার বাড়ি থেকে আমি আমার কাবিনের টাকাটা দিয়ে দিই, ওইটা দিয়ে তুমি বিজনেস শুরু করো। ওই থেকে আমি বিজনেস স্টার্ট করি আর কি। তার থ্যাংক ইউ। জাস্ট একটা কোয়েশ্চেন, আপনার সবচেয়ে বড় অর্ডার কত ডলারের ছিল? জি, আপনার সবচেয়ে বড় অর্ডার, বাল্ক অর্ডার কত ডলারের ছিল? আমার সবচেয়ে বড় অর্ডার, সিঙ্গেল অর্ডার? আমি ধরেন অ্যাবাউট $3 লাখ পর্যন্ত আমি অর্ডার করেছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ব্যবসায় ভালো সময় যায়, খারাপ সময়ও যায়। আপনার সবচেয়ে খারাপ সময়টা কি ছিল? এবং আমার খারাপ সেটা থেকে আপনি আবার উঠে দাঁড়ালেন কিভাবে? আমার খারাপ সময়টা ছিল, আমি প্রথমে একটা ফ্যাক্টরি করি। আমার ফ্যাক্টরিতে 42 জন ছিল জুট নিয়ে। তখন 2004 সালে জুট বাংলাদেশে পলিথিন বন্ধ করে দিছে। বন্ধ করে দেওয়ার পর আমার কয়েকজন স্টাফ মিলাইয়া নৈসন্দি থেকে যখন আমার প্রোডাক্ট আনে, আমার 2টা মাল যখন চুরি করে ফেললো, তখন আমি আর আমার কাছে ক্যাপিটাল নাই যে আমি প্রোডাকশনটা উঠে দিতাম। আমি বাংলাদেশে তখন আমি করতাম। আর অস্ট্রিয়াতে আমি একটা খ্রিসমাস মোজা আমি এক্সপোর্ট করতাম। তখন থেকে আমার কিছুদিন খারাপ সময় ছিল। পরে গভর্নমেন্টের একটা অফার পাই, আমি আফুও গেছিল আমাদের সাথে, ওই যে গ্লোবাল সমিট সাউথ কোরিয়াতে, আপু ছিলেন আমাদের সাথে। সাউথ কোরিয়াতে আমাকে অফারটা আসলো। আসার পর হলো এখন আমাকে গভর্নমেন্ট দিবে 1.5 লক্ষ টাকা, বাকি টাকাটা আমার জোগাড় করতে হবে। তখন আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলার পর উনি করি, আমি ওইখান থেকে আরেকটা অর্ডার পাই, সেই থেকে আমার আবার উঠে দাঁড়িয়ে গেছি আমি। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। Thank you, Ms. Benwara Begum Benu.
Now I'm requesting Miss Mashrika Sultana Porkola to present her pitch. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. সালনে কিনি সিটাঙ্গত যাই আমি চট্টগ্রামের মেয়ে চট্টগ্রামের মেজবানে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই গেছেন মেজবানের বাবুর্চিরা যখন রান্না করে তখন দেখবেন গামছা তাঁতের একটা পাঞ্জাবি হালকা পাতলা একটা পাঞ্জাবি পরেছেন তাদেরকে দেখতেই আলাদা একটা ভালো লাগে তাদের খাবার মনে হয় তখনই খাওয়ার একটা তাদের রান্না করা খাওয়ার ওটা তখনই একটা খাওয়ার একটা আলাদা একটা মানে কি বলবো আগ্রহ জন্মায় তো ওই জায়গায় আমি একটু ওই গামছাটাকে একটু আমি আমার কাজে নিয়ে আসছি ওই তাঁতের পণ্যটাকে আমি আমার কাজে নিয়ে আসছি ওই আপনার গামছা যখন কোমরে জড়িয়েছে ওটা আমি অ্যাপ্রন হিসেবে এনেছি যে ওই আপনার তাঁতের পাঞ্জাবিটা পরেছে হ্যালো শোনা যাচ্ছে আমাকে ওই তাঁতের পাঞ্জাবিটা যখন উনি পরেছেন ওই তাঁতের পাঞ্জাবিটা আমি আমার কাজে এনেছি ওইটাই হলো আমার মেন ইন্সপায়ার আপনারা যারা ঐতিহ্য বলতে যাকে বলেন আমি সেই ঐতিহ্যগুলোকে একটু সামনে আনার চেষ্টা করতেছি যারা আমার অগ্রজ যারা ওনারাও চেষ্টা করেছেন তাদের পেছন আমিও চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি মূলত কাজ করি খাদি বাংলাদেশের তাঁতের পণ্য তারপর হাতের কাজের বিভিন্ন জামা কাপড় সাথে আমি কোরআন বক্স মেডিসিন বক্স এগুলো নিয়েও কাজ করি আমার প্রোডাক্টের মেন হলো আমি একটু ইউনিকভাবেই কাজ করি যারা আপনারা খেয়াল করবেন আমার প্রোডাক্টগুলো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন এই যে এখানে দেখেন এই স্লাইডটাতে দেখেন আমি আমার একটা বেবি পাঞ্জাবি দিয়েছি বেবি পাঞ্জাবিতে আমি বেবিরা কোন জায়গাগুলায় ওদের উইকনেস ওই যে ওরা গাড়ি পছন্দ করে একটা ছেলে বাবু একটা গাড়ি পছন্দ করে আপনি খুব খেয়াল করবেন প্রত্যেকটা বাচ্চা আপনার গাড়িটা খুব পছন্দ করে ওই গাড়িটা আনার চেষ্টা করছি আর আপনার আমাদের তাঁতের পণ্যর সাথে আমি একটু বাটিক কম্বিনেশন দিয়েছি পাঞ্জাবিতে যেটা আমার এবাড়িতে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে এবং অনেক বড় বিভিন্ন মানে পাইকার আমার থেকে এটার অর্ডার চেয়েছিল যদিও আমি দেইনি আর এই যে অ্যাপ্রন আমি 3টা ডিজাইন করছি সাথে আপনার আফটার বাথ ড্রেস রাখছি ওটা আমার কথা হলো গামছাটা কোন জায়গায় কাজে লাগে আফটার বাথ ড্রেসের জায়গায় আফটার বাথে আমরা গামছা ইউজ করি তো গামছাটাকে আমি আফটার বাথ ড্রেস হিসেবে আনছি ওভাবে করে আমি বাচ্চাদের কাঁথায় আনছি গামছাটা হ্যাঁ ওই যে কাঁথাতে আমি বাচ্চাদের কাঁথায় ওইটা আনার চেষ্টা করছি এটা হলো আমার বিভিন্ন ক্লায়েন্টের দেয়া বিভিন্ন রিভিউগুলো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেকে আবার নিজের ইয়েতেও দিয়ে দিয়েছে আপনার কি বলে ওদের নিজেদের আইডিতে আমাকে ট্যাগ করে দিয়ে দিয়েছে আমার প্রোডাক্টগুলা এমন ইউনিক অনেকে এই কারণে আমার পেজের নামটা উল্লেখ করতে চায় না কারণ ওদের ডিজাইনটা কপি হয়ে যাবে বলে এটাই পড়ে গেছিলাম মাঝে মধ্যে আরেক সমস্যায় আমি আর আমার হ্যান্ডমেড কোয়ালিটি ফেব্রিকগুলো আমি সারা বাংলাদেশ থেকেই আনি এবং কোয়ালিটিটা অবশ্যই আমি মেনটেন করি এখানে আমি আমার এক্সপোর্টের কথা ছিল কোভিডের কারণে ওটা স্টপ হয়ে যায় আমার হাজব্যান্ড দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল ওর দোকানে তো ওটা স্টপ হয়ে যায় তারপর কোয়ালিটি প্রোডাক্টটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করি আনকমন ও রেয়ার ডিজাইন আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি আমি আনকমন এবং রেয়ার ডিজাইন দেওয়ার চেষ্টা করি সব সময় একটা কাস্টমার আমার পেজের নামের সাথে কিন্তু আমার প্রোডাক্টের একটা আলাদা একটা সামঞ্জস্য দেখেন আমার পেজের নাম হচ্ছে পরকলা হচ্ছে একটা বাংলা ওয়ার্ড
মানে আমি যদি পোস্ট করি আমি মূলত উইয়ের উদ্যোক্তা। উইয়ে পোস্ট করলে মানে আপনার পোস্টের মধ্যে কেউ না কেউই জিজ্ঞেস করে বসে থাকে আপনার পেজের পরকলার মিনিং কি, আপনার পরকলার মিনিং কি, এই জিনিসটার অ্যান্সার আমাকে অনেক সময় দিতে, এটার ভয়ে আমাকে ডোমেইন করে ফেলতে হয়েছে। যাই হবে হোক, আমার পরকলা মানে আয়না। হ্যাঁ, আয়নার বেসিক যে জিনিসটা, ওই জিনিসটা আমি তুলে আনার চেষ্টা করেছি। আর ডেডিকেটেড হাই কোয়ালিটি। আমি একদিন এমনও গেছে, আপনার কম্বো ড্রেস 4 জনের ঈদের আগের দিন, আগে 4 দিন আগে এক কাস্টমার এসে বলে ওনার সাথে আরেকটা পেজ অনেকটা কি বলে কথা বেমানি করছে। তো ওই ডিজাইন আমাকে করে দিতে হবে ওই 4 দিনের ভিতর। আমি ঈদের 4 দিনের ভিতর ওই বছর আমার এমন অর্ডার আমি প্রায় লাখের উপরে চলে গেছি। ওই 4 দিনের ভিতর ওই বাটিক ড্রেসটা আমি দিয়েছি। এখানে রেজাউল করিম, উনি হচ্ছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার। নরিন সুলতানা বৃষ্টি, উনি হচ্ছেন একজন টিচার। মাহবুবারা, উনি একজন আমার সহযোগী। লাইলা পারভিন, উনি সহযোগী। আর রোকসানা মমতাজ হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা। মোহাম্মদ ইব্রাহিম ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা। তানিজা জাহান বিসিকের কর্মকর্তা। আর হাই কোয়ালিটিতে আমি আপনাদের আগেই বলেছি। তারপর কাস্টম মেড, আমি কাস্টমাইজ ড্রেস বেশি করি। তারপর আমি একটু সাশ্রয়ী দেওয়ার চেষ্টা করি। আর কোয়ালিটি আপনাদেরকে আর আমি সবসময় অন টাইম ডেলিভারি দেওয়ার চেষ্টা করি। আর মেডিসিন বক্সের মধ্যে অনেকে আমার মেডিসিন বক্সের মধ্যে আমি মুরব্বীদের জন্য একটু আলাদা আরও সহজ করে নিয়ে আসছি। সকালের জায়গায় সকালের সূর্যটা দিয়েছি, রাতের জায়গায় রাতের চাঁদ, এবং দুপুরের জায়গায় দুপুরের সূর্যটা দিয়েছি। আর ক্রুশের আপনি দেখেন, আমি এগুলা সব আমার অফারিং প্রোডাক্ট। ক্রুশের মধ্যে মিরর ওয়ার্ক কিন্তু সহজে কোনো ডিজাইনার করে না। এটা হচ্ছে আমার একটা ইউনিক প্রোডাক্ট। আর আপনাদেরকে কিছুক্ষণ আগে বললাম আমি একটা বাটিক প্রোডাক্ট করছিলাম 4 দিনের ভিতর। ওই 4 দিনের ওই বাটিক প্রোডাক্টটা টাইডাইয়ের প্রোডাক্ট। আর এটা হচ্ছে আমার হ্যান্ডিক্রাফটের প্রোডাক্ট, যেটা খুবই এটা রেয়ার করে বানানো। আর এগুলো আর আমরা পরকলা হিসেবে আমাদের বিভিন্ন ধরনের এই যে আপনি আমাকে দেখতেছেন, আমি বিসিকের মেলায় ছিলাম। আমার নিজস্ব প্রোডাক্ট নিয়ে বসে রয়েছি, আমি ওই সময় তোলা ছবি। আর বিভিন্ন কাস্টমাইজ আমি আবার এটাও চেষ্টা করেছি কোভিডে আমি চেষ্টা করেছি আমার আসলে সেলিংয়ের মধ্যে ওই জন্যই যায় আমি মাস্কটা আমার প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের সাথে অ্যাড করার চেষ্টা করেছি। সাথে মেডিসিন বক্স কোভিডেই এনেছি আমি। আমার হোল চট্টগ্রামে মেডিসিন বক্সটা প্রথমে আমিই প্রোভাইড করি, শুধু কোভিডের কারণে। আর এগুলো হচ্ছে আমার ক্লায়েন্টদের সুন্দর মন্তব্যগুলো। আর এই হলো আমার টিম। আমি নিজস্ব কর্মী ক্রিয়েট করে ওগুলো দিয়ে কাজ করাই। আমি কোনো র্যান্ডম মানুষ থেকে কাজ আনাই না। আমার এগুলা সব আমার ডিজাইনার, আমার যারা আমার সাথে কাজ করে ওনারা সবাই। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। আর আপনারা কেউ যদি সাজেস্ট বা কোয়েশ্চেন ধন্যবাদ করতে পারেন। মোশরেকা সুলতানা। আমার 2টা প্রশ্ন ছিল। একটা হচ্ছে যে আপনি ওখানে উল্লেখ করেছেন ইউএনডিপির কিছু একটা মেম্বার। ইউএনডিপির কোনো মেম্বারশিপ আছে? মানে এই ধরনের মেম্বারশিপ কি ইউএনডিপিতে হয়? জি, আমি আমার ছেলে, আমার ভাসুরের ছেলে আর আমি ইউএনডিপি হয়ে কাজ করছিলাম। ইউএনডিপি ট্রেনার হয়ে কাজ করছেন, মানে মেম্বার না? না না। আচ্ছা। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের মধ্যে আমি কয়েকটা দেখলাম, মানে যেমন শিবরি, ইন্ডিগো ব্লু, এগুলো কি আপনি নিজে করেছেন না বাইরে আউটসোর্স? না না না, সব আমার নিজের করা।
সব আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ইয়েটা কি আপনার নিজের আছে, টেলারিং, কাটিং, সুইং, ম্যানুফ্যাকচারিং সব আমার নিজের, আমি নিজেই সব ক্রিয়েট করি এবং রং করাটাও আপনার নিজের? জি মানে- সব নিজের। আর শিবরিটা কে করে? আমি নিজেই করি, নিজে করি। আবার খুব বেশি হলে, বেশি অর্ডার পড়লে তখন আমার কর্মী সহ আমি মিলে যে কাজ করি। শিবরি নীল রঙের যে জামাটা পাঞ্জাবিটা দেখলাম, ওই জি। শিবরিটার নাম কি? ওইটা টাইডাই, টাইডাই শিবুরি। আচ্ছা, ওইটার নাম নুই নুই শিবরি। ধন্যবাদ। এটা আমাদের ভাষায়, ফ্যাশন ডিজাইনারের ভাষায়, বাটিকের ভাষায় বলে টাইডাই শিবুরি। আচ্ছা আপা, আপনি খুব সুন্দর করে শুরু করেছিলেন, বলেছিলেন চিটগংয়ের মেয়ে এবং আপনি মেজবানি দিয়ে, মেজবানি রান্না, গামছা এগুলো দিয়ে শুরু করেছিলেন। তো আমাকে দেখে একটু বোঝাবেন যে আপনার শুরুটা একটু ভালো মতো বুঝতে চাই, কারণ পরবর্তীতে এসে আমরা কোনো রিফ্লেকশন দেখলাম না সেটার। সো সেটাকে একটু বোঝাবেন আমাদেরকে? আমি আসলে ইন্সপায়ার হই ওই মেজবানের গামছা বাঁধে না, আপনি একটু খেয়াল করেন, মনে করেন বাবুর্চিরা গামছা বাঁধার স্টাইলটা একটু খেয়াল করেন, ওই জিনিসটাই আমি ইন্সপায়ার হই। ওই পাঞ্জাবিটাতে আমি একটু ইয়ে হই, কাজ করার চেষ্টা করছি, ওইটাই আমি বলতে চাই। আর তাছাড়া আপনাদেরকে বলে আমার ঐতিহ্য হিসেবে আমি আরেকটা জিনিস আনার চেষ্টা করতেছি, ওটা হচ্ছে কোয়াব মাংস। আপনারা যারা চট্টগ্রামের মানুষ, ওরা কোয়াব মাংসটা চিনবেন। ওটাকে আমি একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করতেছি এবং দেশের বাইরেও পাঠানোর চেষ্টা করতেছি। অলরেডি আমি দেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে পাঠিয়েছি, খুবই সাড়া পেয়েছি। মাংসর ব্যবসা করেন না? মাংস না, আমি শুধু কোয়াব মাংসটা আনার চেষ্টা করতেছি। আচ্ছা, আচ্ছা। আমার ঐতিহ্য হিসেবে আমি আগেও আপনাদের একটা বিষয়টা ক্লিয়ার করেছি, আমি আমার ঐতিহ্য নিয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এটা আমার প্রত্যেকটা কথায় আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আসসালামু আলাইকুম। একটা কোশ্চেন, আপনি কবে স্টার্ট করছেন বিজনেস? আমি মূলত বিজনেস স্টার্ট করছি 2019-এ, কিন্তু আমি ট্রেড লাইসেন্স করছি 2020-এ এসে, 21-এর দিকে প্রায়। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। Any more question? Thank you, Ms. Mashreka Sultana. Now I'm inviting Ms. Hanium Maria Choudhury for her pitch presentation. Assalamu alaikum. I'm a little overwhelmed among so many strong women here and have been listening for so long, so I'm a little nervous probably. I'm Hani Maria Chaudhry. I am the CEO and founder of Tahur, and we have started our journey in 2012. In 2012, back in those days, there were only black abayas, and women who wanted to practice modesty, they only had very few choices, and the fabrics were polyester most of the time. So in one of such a gathering I visited one day, and it was loaded with women in abayas, in black abayas, and they were drenching in sweat. It was really hot, and in a while from that onwards, I thought that isn't it going to be wonderful if there were other choices, if women could wear in breathable fabric and if they could still continue with their modest wears. And also in those days now, moving on, Tahur is known for its lovely fabric. So it's breathable and it's creaseless. The ones that we use for our innerwears are breathable. The ones that we use for our outerwears are creaseless, and it's easy to maintain. So Tahur has enjoyed the advantage of being the first mover in the market,
of modern modest wear, and it has catered to a variety of age group and taste of diverse clients. So since we started early, it was 2012, and in those days, if I dress like this, people would say it is not modest. And there was a lot of controversy, there was a lot of criticism, and the more criticized I was, the more I was reaching out to my audience. So from there onwards, now, if I say a little bit about our capabilities, we produce comfortable modest wears, and we incorporate innovative designs year on year, and we play around with our cuts and patterns. And in Tahur, we have 75 workers. Most of them are women, like 3/4 of them are women. And we have 9 outlets, sales points now here in Bangladesh, and we ship worldwide. And we have the capacity of producing 7,000 units per month from our manufacturing unit. The products that we produce are modest casuals, something that I am wearing right now. We have modest evening wear, something that you would want, someone who wears modest wears would like to wear in a wedding or a dawat that we usually say at night. We make burkinis, soft sportswears as well, swimwear on demand, but we cannot promote that on our page because our audience is still not matured to see burkinis and sportswear and swimwear on our page. But only those who know that we make it, they reach out to us and we make it for them. We make modest top and bottom and modest loungewear, and we have recently started kidswear. These are some of our unique cuts and patterns. I was just saying that we play around a lot with cuts and patterns. So these are few. We do a lot of asymmetric designs, not very straightforward ones. These were the ones that was launched in 2021 Eid festivals. These are a few more. Now I'll move on to a very important part here. Let's look into the modest wear industry globally. Now, globally, consumers spent $254 billion on modest wears only in 2016. And according to latest Global Islamic Economy report, here now in 2022, the world is supposed to spend $373 billion only on modest wear. And because Muslim is a growing community, it's a growing religion, the usage and the diversification is moving on at a very fast pace. A brief introduction about our team. I am the CEO and founder. We have an operations manager, a marketing manager. I have a fashion designer, a team of fashion designer, creative designers, an accounts team, an admin and HR. In our factory, we have sewing unit, the cutting unit, finishing unit, and a supervisor who checks the quality. And we have a store and sales unit, of course. Now, traction, over the last we are hitting our 10th year, and we have produced almost 2,000 styles over the last almost 10 years. And customers' average purchase value is 4,000 BDT, and yearly revenue of Tahur is average to 25 million BDT, serving more than 15 countries because we worldwide, we ship worldwide, and 100,000 unique customers we have around the globe. Production capacity is 7,000 units, as I mentioned earlier. Sales point, we have 3 flagship stores. In Dhaka, we have 2, one in Bonani, one in Dhanmondi. The other one is in Sylhet. And we have online e-commerce store. And we are available in all the Unimarts. And also in Chittagong, Unimart is still not there, but there are other stores where we are shop-in-shop. We are available in those in collaboration with them. We do B2B, of course, and we do very small export as and when, but we are not still prepared for that on that scale. Corporate sales we do a lot of corporate sales where we give out gifts and we take orders from corporates. So business model is mostly store-based, online e-commerce, social-based, social media-based. And we are moving forward to country-based retail, which means that we are actually doing franchise with other countries. We are working on that.
3 million BDT is our average monthly revenue. And yeah. So you can see the growth. It was 2019, it was 22 million, and then we dropped 21, and then in 2021, it was 30. And we are hoping to grow to 17.5 million by 2024. If, inshallah, things move well and we don't have any more pandemic hiccups. And in brief, now I'll briefly say that what we are looking forward to, what after 10 years, we have already passed 10 years. So after 10 years, we are actually planning to penetrate the international market with our ethnic fabric, infusing in modest wear, because we don't have Rajshahi silk or Jamdani infused in modest wear. That is something I'm really working on, but for that, we need investment that is very hefty, because we need to source fabric from them. And unless it is really unique, it does not stand out in the international market. So I would want to have a runway in Dubai where the products is going to be modest wear, but it is going to be in Kantha stitch, maybe. If I get the right funding, of course. Thank you. থ্যাংক ইউ মারিয়া। আমি সরাসরি প্রশ্নে যাই। তিনটা প্রশ্ন একসাথে করে ফেলি। জি, প্লিজ। আচ্ছা, আপনার তাহুর স্টুডিও, তাহুর শব্দটা মানে কি? এক। 2 নম্বর হচ্ছে আপনার ডিজাইনার যে স্টুডিওটা আছে, ওখানে কয়জন ডিজাইনার আছে এবং তারা ডিজাইন ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা কিনা এবং কোন ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা? আর জামদানি এবং রাজশাহীর জন্য যে আপনি সোর্স করতে চাচ্ছেন, সেটার জন্য আপনি আলাদা ফান্ড চাইছেন কেন? কারণ আপনি তো অলরেডি কাজ করছেন অন্য বাইরের বিদেশি ফ্যাব্রিক নিয়ে। তো সেক্ষেত্রে আপনি এখানে যদি সুইচ করেন, তাহলে কি ওই টাকাটাকে এখানে ইনভেস্ট করা যায় না? থ্যাংক ইউ। Fantastic question, thank you. First of all, tahur means purity. My tagline is stay pure. Tahur is another word for purity, an agent of something that makes someone pure. So that's the meaning of tahur. Your second question was whether my team has come from a background of designing background. I have a team of 3 who work in my designing section. One girl, she is from Shanto Mariam University. She has worked in other designing, with other brands. She has worked with good brands, and she's doing really good, mashallah. I have another girl. She's an MBA basically, but she has been running the show for a longer time. The designers have recently been recruited. They are from a good, strong background, alhamdulillah. And your last question was about why I want to divert to, was that your question? Why am I thinking for? Oh, I thought it's a good opportunity for me to share that my future plan is to move forward with authentic Bangladeshi modest wear. So if I can gather that fund, because you know what, for sourcing, if I have to purchase the whole bulk for a good price. For a good price, if I want to make a modest wear line, say for instance, if I want to use Jamdani or if I want to infuse Rajshahi silk, or with the appas who have been doing shiburi and tie-dyes, those things which are extremely authentically Bangladeshi, if I want to source it from them, then I would first need to pay them off and not keep them on credit. I don't want to do that, because I would be working with small business people as well. You know, SMEs, I would be working with them. And I would be bringing that into my business. So that would require a bit of funding. If I move with my process, like the way I have been producing, I have been catering to what the mass needs. Now I want to produce something what I have been dreaming to produce something that is uniquely Bangladeshi, but that is modest as well. And the fabric that has not been ever used in modest wear. Like abayas to amra kokhono age dekhini je Rajshahi silk diye toiri kora hoyeche ba Jamdani diye ba muslin infuse kore abaya kora hoyeche. So ogulo ami infuse kore ami ashole সেই লেভেলটাতে নিয়ে যেতে চাই, যাতে নাকি দুবাই ফ্যাশন উইকে যখন আমরা মডেলসদেরকে দেখি, দুবাই ফ্যাশন উইকে যেন আমরা এটাও দেখতে পাই যে কাঁথা স্টিচ আছে সেই ডিটেলিংয়ের মধ্যে, বা সেই ডিটেলিংয়ের মধ্যে রাজশাহী সিল্ক ইনফিউজড আছে। আই ওয়ান্ট টু মেক দ্যাট সিরিজ, ইনশাল্লাহ।
Excellent. You know that Indonesia, Malaysia, and all the UAE countries, means Muslim countries, they are now, they are all wearing this hijab and Right. abayas. So, in these countries, which are the areas? You think they like your designs? Means Bangladesh made it, because you are branding made in Bangladesh. Yes, So yes. that's a big challenge. Right. So which countries are interested to buy your products? Have you seen many majority buyers or clients you have? Okay, thank you so much, ma'am, for your question. See, now the trend has been built by the Arabs. The trend has been built by the Malaysians and the Philippines, the Indonesians, the nations that you have already mentioned. They have built the benchmark. Now, what I have to do in order to cater to their needs is to repeat what they are making. Now, in between, what I do is I make something unique and they get interested in them, some of the asymmetric designs. Some of the times we ship a lot of asymmetric designs outside the country, but we still haven't done a lot of bulk sales there. So yeah, does that answer your question? Opportunity. There is a big opportunity. Because, especially with our local products, local materials. Very true, Because very I true. know Indonesian, they like our silk. They And love even, our silk, yes, even yes, they do. UAE, they love our silks. So, Yes. there's a big opportunity, Indeed, big indeed. market for you if you, Yes. look, Thank you so much develop for our your product. Thank you very advice. much and congratulations. Wish Thank you all you, the best. thank you. Very impressive. Thank Very you. impressive. You picked up a niche product and you tried to establish it successfully. Because my questions are, I see that you started retail. Yes. So when you started retail, what are the major challenges you faced and how you settled those? Thank you, sir, for your question. Initially, when I started in 2012, but in 2014, I had my retail outlet because I was overflowing with clients at my home. I started from my home. So when I started with retail, the first challenge that I had was because I had to choose a place where it was a little less expensive. Right? When I started off, I could not take a commercial space. So putting up a billboard or putting up a signboard was an issue there. To bring on footfalls, I needed to promote myself. That was one issue. It was a small issue that I eventually figured out with the city corporation. And the tax issues were there. I was a very small business back then. It was 2000, I still remember it was 2014. And I registered, my trade license was in 2013. And by 2014, I had the VAT people coming over and saying, "Apni to onek boro ব্যবসা করে ফেলছেন, আপনি তো VAT দিতেছেন না." So I had to cater to their, আমাদেরকে একটু খুশি রাখেন. Those sort of things I had to deal with. Even if I wanted to give the right VAT, I was not being able to give the right VAT. I still have those challenges. So yeah, these are the two major things that I would like to say. So actually, to be very precise, Ji, the question please. was, when you start up, right, retail, Retail, yeah. the challenge was kind of going to the break-even and Okay. understanding the cost and make it happen until you started flying. So what was the crucial point where you were struggling and what was the solution? I think the situation is quite the contrary here because I played the monopoly for quite some time. And I had the barren field where I could do whatever, and I could build, and I could design, and people would flock over to my store. And I was enjoying that, I started first, and people were like, what is this new design going on? And you find that only in that store. So going to break even was quite easy for me in those days. I'm probably struggling now because I have built the industry and a lot of people are following the footsteps and they are making similar stuff in lower price, offering at a lower price because my cost is high and they are probably some of them are probably, sometimes they're even taking the design of Tahur and posting those pictures and taking pre-orders and selling at a lower price. So these challenges are still there. But getting into break even in the early days was not too tough.
honestly. So you mean that you established your brand before you started the retail? Say that again, sir. I mean, you say that there was a monopoly. Monopoly towards But the first how could 4 or you 5 years. establish your brand before you started the retail? That's right. That is very true. So when you started your brand Ji. and when we started your retail, Right. what was the time spent and how did you manage your finance in between? Okay, thank you. I started building my brand from 2012 September. I launched my pop shop in December. I made my store in my house my drawing room. And that was in 2012 again, at the end of the year. But from then onwards to the proper retail store, it was 2.5 year. 2.5 year. What was your initial budget to start with? My initial budget, Fund. funding. Who gave this fund? Where you had the I was seed working. fund? I was working in advertising. I worked in Asiatic for. What was initial budget to start with? It would be hilarious if you actually hear. It was just 30,000 taka. I appreciate it. And when you started, Yeah. what was the most surprising things for you? When I started, the surprising thing was that a portion of the people were being very critical about the designs that I was launching. And they said it is not Islamical at all. And more people were pouring in and purchasing. So I had a lot of young women who were purchasing from me because in those days there was a group, the point that I addressed, I understood that I did address, probably fully not understanding, is that there were a bunch of women who had the blockage from the families, from where they came from, that you have to wear modest, you have to go university যাইতে পারবা, কাজে যেতে পারবা যদি তুমি বোরখা পরো। কিন্তু সে বোরখা পরবে না, কারণ এটা খ্যাত লাগে, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক, আমার এটা পড়তে ভালো লাগে না, তাহলে দরকারই নেই আমার ইউনিভার্সিটি যাওয়ার। সো সেই জায়গা থেকে I gave them the option where they thought that, এটা তো সুন্দর আছে, it's quite nice, it looks good on me. When I walk in, people look at me and say nice things, compliments me. So that crowd kept on increasing towards the beginning. And alhamdulillah, it has reached a saturated point because a lot of people are doing the same thing now. Thank you. Yeah, Thank thank you. Very you. impressive. Thank you. Thank you. What's your background? My background, I taught English for a long time after I graduated from North South University in English linguistics. My minor was economics. I worked in Plan International in communications for 3 years. I worked in advertising for 3.5 years, in PR actually, public relations. I worked with Mr. Ali Zakir and Mr. Noor for quite some time. Alhamdulillah, I had that amazing experience. And then onwards, I moved on to my own business. Okay. And what's your vision? Say that again. Your vision. My vision. My vision right now is to have Tahur as a global brand, which is going to have a modest wear line with Deshi fabric, inshallah. We want to stand out that way. So what's the challenge you feel it is there? The to challenge your goal? here, I have to visit those countries and to crack that market and to take my product and to make those fascinating products that I am visualizing needs a lot of investment. But we have to play safe. Right after COVID, we have been playing safe and we have been keeping the break even because I have this bunch of people to pay at the end of the month. So সবসময় safe play করে ওই exciting কাজটা আর করা হয়ে উঠছে না. So if I get the right fund, then I would be probably will be able to make my vision into reality, inshallah. Do you feel it's the right time for you to go global without Absolutely. without further expanding into the country? বাংলাদেশে further বাংলাদেশে, expansion না জি, করে জি। আপনি সরাসরি এখন এক্সপোর্টে যাবেন, do you feel it's the right time? That's a very that's a right question to ask, sir. Thank you for that question. See, in Bangladesh, there is a great opportunity to grow, but to grow with what people demands, with what is required by the market.
মার্কেট যা চাইছে আমাকে এখন তাই তৈরি করতে হচ্ছে এবং ওটা আমার পছন্দ না হলেও তৈরি করতে হচ্ছে। সেখানে পুঁতি দিতে না ইচ্ছে হলেও আমাকে বিডস অ্যান্ড একটু চকমকা করতে হচ্ছে বিকজ মার্কেট ওয়ান্টস দ্যাট, বাট দ্যাট ইজ নট হোয়াট আই ওয়ান্ট। নাও that I am going to continue doing because for survival, and I will. We have our business development team who are reaching out, and we are opening up franchises. Inshallah, we are working on franchise model, and we would be inshallah doing the penetrating our own local market. Aro okhane amra wider message jabo. Ota কাজ চলছে, ওটা continuous আছে এবং ওখানে আমরা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ ফেস করছি তা না। But when you speak about the global market, I feel that my team has reached that maturity of designing skills, of executing pressure, deadlines and all of that by working for almost last 9 years. Some of them have left, some new people joined. So now is a good time for taking this to the next level. So I would love to, try that out. Just one more question. Yes, please. How many employees do you have? And what is your monthly salary of the total employees? We have 75 direct employees. Yeah, direct employees. Direct employees are 75. And our monthly salary that we give out is a little less than 7 lakhs. Thank Nearly you. 7 lakhs. Thank you. Wish you all the best. Thank you so very much. Thank you so much, Ms. Hanium Maria Chaudhary. Now I'm inviting our last presenter, Ms. Nasreen Akhtar Mila, owner of The Magnets, to present her pitch. Thank you. Hello, everyone. First of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to represent my company in front of you. Our company, The Magnets, was founded in 2014. The slogan, Strength of Bangladesh, is clearly saying the activities of our organization. So, yes, jute and handicrafts. From the raw materials to end product, we don't need to source anything from any other country. We have all in our country. So this is indeed our strength. Before explaining more about my company, let me introduce myself. I am Nasreen Akhtar Mila, CEO and the managing partner of The Magnets. So this is, I can proudly say that. Our company's major focus is on eco-friendly products, but we are emphasizing in shopping bags. Because recently many countries have become more concerned about environment, right? So they actually have decommissioned plastic bags. And which is where we actually come into offer our products, the shopping bags, okay? Also, we have, I have missed few slides. So, is there any technical issue? So sorry. Oh. So sorry. Okay. So this is the slide. You can see the legal documents we have. We have all legal documents for exporting and to run in local market, okay? And we have few membership from the associations locally and globally. Here we can see our strength and expertise, okay? A few things I can actually share right now. That is, we definitely, our quality product and competitive price, this is our strength.
And we are manufacturers, so we can manufacture any kind of design, as per buyer's need. This is our another strength. And the export quality, maintaining export quality, and the packaging, export quality packaging is very important to run export business. So we can ensure this. And and I personally believe that women empowerment, this is actually, we all know here in Bangladesh, the environment is very important. And women used to actually suffer in workplace. So this is my first concern, to make a secure place for women. Okay. There have experiences, and I have the list, but I can share one memory to you. In 2016, we have actually did first shipment to Philippines. That was 400 pieces T-shirt. So that was a very exciting memory for me, for us, our company. So here, as per our study, our target market is as follows: US, UK, Europe, Japan, Canada, Dubai. And I do believe that there have a lot of buyers all over the world, but we got actually the queries from those countries more. That is why. And we luckily started working with Malaysia, UK, Romania. So I have mentioned that. And those are the products we are actually offering to our target market: shopping bags, floor mats, spray deals, handicrafts, and of course bag. Challenges from the beginning, we have faced a lot of challenges. This is obvious, but during pandemic, we have faced the worst one. We had to close our manufacturing unit, and that was a very painful moment for us. And that time, suddenly, we have got 10,000 pieces jute bags ordered from Malaysia, and I had to ship that. So that was a very challenging moment, and we did that very successfully. This is right now, I am very excited for that moment, but that was a very challenging moment. Okay, this is our management team. You can see for the limited time, I don't want to mention all names. And that was more members. We have 25 members in our team, and those are few. This is the memory from our factory, the working pictures, few working pictures I would like to share with you. And this is our workplace, and I would like to mention you that I recently, to recover that COVID situation, we have started a shop, actually retail shop in Rajshahi. So this is the pictures of that. Okay, this is the trade few fairs pictures, and that's our contact details. Thank you so much. Thanks. This is my honor to represent my company to you again. Thank you so much. ধন্যবাদ মিস মিলা। আপনাকে, আপনি যে প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছেন এরকম এক্সপোর্টে আরও অনেকেই আছে, যেটা আপনার ছবিতে আমি দেখলাম। আপনি মার্কেট ধরার জন্য কি বাইরে এক্সপোর্ট ফেয়ারগুলো অ্যাটেন্ড করেছেন কিনা? স্যার, আমাদের আমি ফেয়ারে, চাইনার ফেয়ারে আমার কোম্পানি থেকে সেই সময় আমার একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আমি নিজে যেতে পারিনি, আমার টিম গেছিল চায়নার একটা ট্রেড ফেয়ারে। আপনার প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য কোনো ডিজাইন অথবা R&D ডিভিশন আছে কিনা?
স্যার আমাদের হচ্ছে ডিজাইনার আছে, ডিজাইনার সাথে প্যাটার্ন মাস্টার আছে, কিন্তু ওইভাবে যদি আপনি বলেন যে কমপ্লায়েন্স মেনটেন করার জন্য যে আসলে এটা তো আসলে সব কিছুই ক্যাপাসিটির ব্যাপার। আমরা এখন কোভিডের পরে যে সিচুয়েশান 3 বছর মানে আমাদের কিন্তু ওয়ার্ক অর্ডারের যেই ফ্লোটা এমনিতেই শুরুর পর থেকেই আমরা এমন একটা সিচুয়েশন ফেস করেছি যে ওখানে সাস্টেন করাটাই হয়েছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আচ্ছা মিস মিলা, আমি যেটা জানি যে এই প্যান্ডেমিকের সময় আমাদের হ্যান্ডিক্রাফটস এক্সপোর্ট বেড়েছে প্রায় 60%। এটা ইপিবির ফিগার থেকে বলছি, এবং আমার কলিগ অনেকে আছে যারা বলেছে, যেটা ভেরিফাই করেছে, আপনার ক্ষেত্রে কি অবস্থা হয়েছিল? এটা আমার শেষ প্রশ্ন। স্যার হ্যান্ডিক্রাফটসের আমি প্যান্ডামিকের মধ্যে হচ্ছে 10,000 ব্যাগ আমি স্যার আপনি মেনশন করেছি যে মালয়েশিয়াতে আমি পাঠিয়েছিলাম এওনের, আমাদের জাপানিজ একটা বায়ার যাদের মালয়েশিয়াতে অফিস, এবং আমি বলবো যে সেই সময় হয়তো শিপমেন্ট হয়েছে, আমি নিজেও শিপমেন্ট করছি, কিন্তু এত কম্পিটিটিভ প্রাইস ছিল, মানে টিকে থাকার জন্য আমাকে কাজ করতে হবে যে কোনো অবস্থাতেই, কিন্তু আসলে ওখান থেকে মার্জিন বের করা খুব টাফ হয়ে গেছিলো, কিন্তু সাকসেসফুলি যে শিপমেন্টটা কমপ্লিট করেছি এটাই অ্যাচিভমেন্ট বলতে হবে। কিন্তু আসলে ওইভাবে যদি বলা যায় যে না মার্কেটের ডিমান্ড বেড়ে গেছে সেই সময় কাজের ফ্লো, বরং এখন যেই কাজগুলো আসছে সেগুলো বরং পজিটিভ ওয়েতে আসছে। এখন হচ্ছে আমাদের র মেটেরিয়ালসের প্রাইসের ওপর বেস করে যেই কোটেশনগুলো আমরা করছি সেগুলো তাদের কাছে লজিক্যাল মনে হচ্ছে, কিন্তু সেই সময় কোভিডের সময় কিন্তু তাদের মাইন্ডসেট ছিল যে এরা তো সবাই ক্রাইসিসের মধ্যে আছে, সো আমি খুব অল্প কস্টেই এদের কাছ থেকে একটা ব্যাগ নিয়ে নিতে পারবো বা অন্য প্রোডাক্ট নিয়ে নিতে পারবো। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি দেখতে পেলাম আপনি একজন ট্রেনারও, তাই না? হ্যাঁ, ইয়েস ম্যাম, বাট অনলি ফর মাই ফ্যাক্টরি। আচ্ছা, আমার ফ্যাক্টরি যে ওয়ার্কারগুলো আছে তাদেরকে হচ্ছে আমাদের দেখা গেছে যে ঢাকা থেকে ট্রেনার নিয়ে যে ম্যাম ওইভাবে অ্যারেঞ্জ করা পসিবল হয় না, এটা একটা মানে কস্টিংটা অনেক হাই হয়ে যায়। তো আমি 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 ম্যাম আমি যেটা প্রাউডলি বলি যে আমি কাজ শিখেইছি ফিল্ড ওয়ার্ক করে, মানে আমি যখনই সুযোগ পাই ফ্যাক্টরি চলে যাই, কারো পরিচিত ফ্যাক্টরি পাবো আমি এক মুহূর্ত দেরি করি না, পরের দিনই চলে যাব। মানে এইভাবে আমি বলতে পারেন যে একটা শ্রমিক যে কাজের নলেজ রাখে আমি নিজে সেই নলেজটা রাখি। এখন আমি এইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছি রাজশাহীতে, কারণ ওখানে স্কিল ওয়ার্কারের অভাব খুব, মানে আমি যখন একটা ওয়ার্কার তৈরি করি আমাকে 20 জনকে রেডি করতে হয় আশপাশ থেকে, আর এমনিতে আমি ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টে বিলিভ করি, সো আমি জানি যে রাজশাহীতে অপরচুনিটি খুবই কম, একটা মেয়ে কখনোই একটা হ্যান্ডসাম স্যালারি দিয়ে চাকরি পাবে না, সো তাদেরকে আবার নিয়ে এসে ট্রেন আপ করে মানে চাকরি দেওয়ার যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা, এটা ম্যাম বিশাল চ্যালেঞ্জ, বাট আই ক্যান ইনশাল্লাহ আই উইল ডু মোর। এক্সেলেন্ট, ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আপনি টিওটি করেছেন কোথায়? সরি ম্যাম, টিওটি করেছেন আগে কোথায়? আপনি যেই সেক্টরে ট্রেনিং দিচ্ছেন ওগুলো কি টিওটি করেছেন? নো ম্যাম, আই এম নট এ সার্টিফাইড ট্রেনার। সার্টিফাইড ট্রেনার বলতে আমি হলো যখন জেসিআর মেম্বার ছিলাম তখন আমি হচ্ছে সার্টিফিকেশনের জন্য কিছু ট্রেনিং করছিলাম, সেটা কর্পোরেট ট্রেনিং, নট দিস কাইন্ড অফ ট্রেনিং। মানে আমাদের হচ্ছে কর্পোরেট, আমি তো ব্যাংকে ছিলাম, সো আবার হচ্ছে সেই সময় আবার কিছু অ্যাসোসিয়েশনের সাথে, যেটা জেসিআই জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল, তো আমাদের সেখানেও কিন্তু কিছু হচ্ছে ট্রেনিং ছিল যে ট্রেনিং দিয়ে একজনকে ট্রেনার হিসেবে বিল্ড করা। সো আই এম দ্যাট কাইন্ড অফ ট্রেনার, নট দিস কাইন্ড অফ। এটা জাস্ট সেলফ ইয়া থেকে মানে আগ্রহ থেকেই যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি এটা পারবো, কারণ আমি তো ট্রেনার নিয়ে যে কস্ট আমি তো ইয়ে করতে মানে ম্যানেজ করতে পারবো না, সো আমাকেই করতে হয়েছে সব কিছু। মানে স্পেশালাইজড, তো আপনি এই স্পেশালাইজেশনটাকে ছড়িয়ে দিতে চান না অন্যরা? ম্যাম ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি, আমি সুযোগ পেলে ম্যাম আমি হলো বসে থাকার মানুষ আমাদের না। এত অভাব, মানে ট্রেনারের অনেক অভাব। এনিওয়ে ইটস গুড, আই এম রিয়েলি ইমপ্রেসড এন্ড হ্যাপি। আমি জানতে চাচ্ছি আপনি বোধহয় প্যাসিফিক জিন্সের সাথেও কাজ করেছেন। প্যাসিফিক জিন্সে আমি টম টেলরের কাজ করেছিলাম, যেটা হলো আপনি লেদার প্যাচ, লেদার লেভেল, ওই লেদার লেভেল জি জি তৈরি করে ওটার জন্য জি না? জি ডেনিমের জন্য এক ধরনের লেদার লেভেল লাগে এখনো ওদের। করছেন? হ্যাঁ ম্যাম, যতদিন ওরা এলসিতে কাজ করেছে আমি ছিলাম, পরে সেলস কন্ট্রাক্টের অফার করেছে আমার। আসলে যদি এমন হয় যে কোনো কর্পোরেট অফিসে আমার বিল আটকে আছে, 2-3টা বিল আটকে আছে, আমি ওটা রিকভার করার ক্ষমতা আমার নাই, যেটা অনেক বড় এক্সপোর্টার, তো এই জন্য বলছি ওরা জিন্সের মাস্টার। আমি ওদের অফার করেছিলাম যে আপনারা আমার সাথে প্লিজ এলসিতে কাজ করেন। আমি চিটাং সেই সময় ম্যাম আমি ইপিজেডের ভিতরে ওদের অফিস, আমি মানে যখনই আমার কাজ চলতো ডেলিভারির পরে আমি ওদের মিটিং করতে হতো আমাকে। যে থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ।
কোম্পানিটার ফাউন্ডার বলা আছে মাসুদুর রহমান। মাসুদুর রহমান, জি, মাই ফাদার। এইটা কোম্পানিটা রেজিস্টার্ড বা শুরু করেছেন 2014-তে। জি, 14তে। আপনি কি তখন কোম্পানিতে ছিলেন? আমি 15তে জয়েন করেছি। আমি হলো 15 পর্যন্ত সিটি ব্যাংকে ছিলাম, দ্য সিটি ব্যাংক লিমিটেড। আচ্ছা, কোম্পানিটার শুরুতে আপনার বাবা যখন শুরু করে বা আপনি যখন, তার মানে মোটামুটি তখন ইম্পোর্ট করতেন। আমাদের কোম্পানিটার স্বপ্ন দেখেছিলেন কি আপনার জি। বাবা না আপনি? এক্সপোর্টের স্বপ্ন আমার ছিল, মানে আমি যে এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড এবং আমার যে জুট ডাইভার্সিফাইড প্রোডাক্ট, হ্যান্ডিক্রাফটস, কারণ আমার বাবা রাজশাহী স্যার ট্র্যাডিশনাল বিজনেসই হচ্ছে ব্রিকফিল্ড, যেটা আমার দাদার ছিল, বাবার চাচারা সবাই সেম ওই বিজনেস করে আসছে। কোম্পানিটা ছিলই শুধু ইম্পোর্ট করবে, ওই কয়লা ইম্পোর্ট করতো সে সময় ইন্ডিয়া থেকে। তো আর কিছু হচ্ছে কনস্ট্রাকশনের জন্য ওই যে পাথর ইম্পোর্ট করতো। তো আমি জাস্ট ওই প্ল্যাটফর্মটা, কারণ শুরুতে আমাকে প্রথমত আমি একটা সিকিউর একটা প্ল্যাটফর্ম চেয়েছিলাম যেখানে আমি খুব ফ্রিডম নিয়ে কাজ করতে পারবো। আমার এক্সপোর্টের ব্যাপারে আমি যখন প্রথম আব্বুকে বললাম যে আব্বু আমাকে ইআরসি করে দেন, আব্বু বলছে বাবা আমি তো এক্সপোর্ট কখনো করিনি, তুই কিভাবে এটা হচ্ছে, মানে এটা তো অনেক বড় একটা ব্যাপার, কারণ ডকুমেন্টেশনের ব্যাপার আছে, কমিউনিকেশনের ব্যাপার আছে। আমার একটা কনফিডেন্স ছিল যে ইনশাল্লাহ আমি পারবো। কেন জানি আমার দেশীয় প্রোডাক্টের প্রতি আমার এত আস্থা, যে আমার মনে হয় যে আমাদের যারা এডুকেটেড পার্সন, যারা দেশের বাইরে বসে শুধু পড়াশোনা করছে এবং অর্জব করছে, প্রত্যেকের কাছে যদি ইনফরমেশন ছড়িয়ে দেওয়া যায় যে তোমরা ওখানে অর্জব না করে মার্কেটিং করো, আমাদের প্রফিট মার্জিন থেকে তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে ভাগ, এবং যদি অনেস্টলি আমরা দিতে পারি। আমাদের এখানে সমস্যা হচ্ছে মার্কেটিং যারা করে তাদেরকে ভ্যালু দেওয়া হয় না, তাদেরকে দেখা গেছে সবসময় একটা মানে যেই ওয়ার্ক অর্ডারটা হয়ে গেল, এটা খুবই একটা কমন সিনারিও। তো এই জিনিসটার জন্য হয়তো বা আমরা পিছিয়ে আছি, কিন্তু এই জিনিস ডেভেলপ করা খুব ইজি আমাদের জন্য। আমাদের দেশীয় প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে পৌঁছে দেওয়া যে ওয়েটা, কিন্তু অনেক ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আছে বাংলাদেশ থেকে গিয়ে পড়াশোনা করছে বাইরে, এবং এদেরকে আমরা সোর্স হিসেবে কাজে লাগাতে পারি। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমার আরেকটা প্রশ্ন, শিওর স্যার। আপনি ডেফিনেটলি মানুষ একটা স্বপ্ন দেখে, হ্যাঁ, আপনার স্বপ্নটা কি ছিল এবং 8 বছর পরে এসে আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছে? এটা আপনি নাম্বারেও বলতে পারেন, ফিলসফিক্যালিও বলতে পারেন। আমি হচ্ছে ফিলোসফি থেকেই বলবো, কারণ যখন আমি কাজ শুরু করেছিলাম আমার প্রোডাক্ট নলেজ ছিল জিরো, একদম সত্যি বলছি। ব্যাংকিং ছাড়া আমার মাথায় আর কিছুই ছিল না, কিন্তু আমি জানি যে আমাকে যদি যেহেতু আমি এই কাজটাকে ভালোবেসে করব, আমার ভালো লাগছে, আমি এটাই করব। আমার ইন্টারেস্ট গ্রো করেছিল জেনেসিস বলে আমার একটা কোম্পানিতে আমি ভিজিট করতে গেছিলাম, তখন আমি ব্যাংকার ছিলাম। ওরা হচ্ছে জাপানে ফুটওয়্যার এক্সপোর্ট করতো এবং তিল, সিসেম সিড। তো যেটা আমার কাছে এত অদ্ভুত মনে হয়েছে, তারা পতেঙ্গার সাথে কাজ করছে, লালমাই ফুটওয়্যারের সাথে কাজ করছে, আমার এত ভালো লেগেছে। কয়েকদিন যখনই আমি মানে শনিবারে আমার অফ ডে ছিল, শনিবারে আমি ওই অফিসে চলে যেতাম শুধু দেখার জন্য যে এটা কিউসি কীভাবে করে, লেদারটা আসলে কিভাবে, কারণ লেদারের ফুটওয়্যার যা জানে না, যাদের নলেজ নেই, তারা কিন্তু হাতে নিয়ে মনে করবে যে এটা তো একই, কিন্তু অনেক ছোট ছোট বিষয় আছে যেখানে যারা শুধুমাত্র এক্সপার্ট তারা ছাড়া এই ফল্টগুলো ধরতে পারবে না। এই ইন্টারেস্ট থেকে যে বাংলাদেশের মতো জায়গায় লালমায়ের মতো ফুটওয়্যার যদি বড় বড় এক্সপোর্ট করতে পারে এবং জাপানে যদি তারা এক্সপোর্ট করতে পারে একাধারে, তাহলে বাংলাদেশে ডেফিনেটলি ওই স্কিল পিপল আছে যাদেরকে আমাদের তৈরি করা, অথবা তাদের হয়তো আমরা মূল্যায়নই করি না। আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় লিমিটেশনস হতে যার মেধা আছে তাকে আমরা গুরুত্ব দিই না। মেধা থাকলে তার ক্যাপাসিটি বিল্ড করার জন্য যে সাপোর্টটা দেওয়া দরকার, কারণ ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট ছাড়া কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। আমার যত মেধাই থাকুক না কেন, আমি অবশ্যই মুখ থুবড়ে পড়ে যাব আমার যদি সেই ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট আমি না পাই। সো এটা হলো ফ্যাক্ট। এই ফ্যাক্ট আসলে আমরা ইগনোর করতে পারি না। মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় যে হয়তো মেধার কোনো ভ্যালু নাই, কিন্তু ওই যে বললাম যে ভালোবাসা নিয়ে যখন কোনো কাজ করা যাবে সেখানে আসলে কেউ আসলে বসে থাকতে পারবে না। আমি অনেকবার মনে করেছি যে আমার এই কনসাইনমেন্টটা এরকম কেন হলো, কারণ আমি তো অনেস্ট, কিন্তু আমি অনেস্ট থাকলে হবে না। আমি যার সাথে সোর্সিং করছি, র মেটেরিয়াল যেখান থেকে আনছি, তাদেরকেও অনেস্ট হতে হবে। সে যদি আমাকে র মেটেরিয়ালস খারাপ দেয়, আমি তো কখনোই ওটা রিকভার করতে পারবো না, তাই না, কোয়ালিটির দিক থেকে। তো এই স্বপ্ন থেকেই। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। জাস্ট জুট মার্কেট নিয়ে আমার একটু প্রশ্ন আছে, যদি আপনার নলেজে Sure, থাকে sir. বলতে পারেন। আমাদের বাংলাদেশে জুট প্রোডাক্টসের মার্কেটের সাইজ কি আছে?
স্যার আমাদের হচ্ছে আমি স্যার ইন্টারন্যাশনাল মানে বাংলাদেশে প্রোডাকশনের ব্যাপারটা বলি যে আমাদের কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের যে ডিমান্ড তার কিন্তু 30%ও আমরা ফিল আপ করতে পারি না জুটের ক্ষেত্রে। এদিকে আবার কিন্তু আমরা বলে বেড়াচ্ছি যে জুটের কোনো ডিমান্ড নাই, জুট লস প্রজেক্ট। আমি এটা কোনোভাবেই বিলিভ করি না, আমি এটা কখনো বিলিভ করি না। এবং আমি কোনো জুটের যারা ম্যানুফ্যাকচারার মিল মালিক তাদের সাথে আমি বলেছি স্যার আপনি আমাকে প্রুফ দেন যে এটা লস প্রজেক্ট, কারণ আমি নিজে প্রোফাইল বানিয়েছি, আমি নিজে ক্যালকুলেশন করেছি কোনো অবস্থাতেই একটা জুটের বিশেষ করে যারা মিল মালিক তারা কখনো লস দেখাতে পারবে না, ইম্পসিবল। কিন্তু এই যে ইথিক্যালি স্ট্রং হতে হবে, মার্কেটের ডিমান্ড অনেক বেশি, 30%ও যেখানে আমরা ফুলফিল করতে পারছি না, তার মানে আমাদের অপরচুনিটিস কোথায়, কত বেশি, কত মানুষ এই পর্যায়ে এই সেক্টরে এসে কাজ করতে পারে, কত মেধাবী চলে আসতে পারে, মেধাবীরা জবে চলে যাচ্ছে। কারণ আমি যখন জব ছেড়ে এই সেক্টরে আসি সবাই আমাকে বলছে তুমি তো বোকা, ব্যাংকিং জব ছেড়ে তুমি এখানে কেন আসবা, তোমার কর্পোরেট জব মাসের 23 তারিখে যখন স্যালারি চলে আসে শপিং করতে চলে যায়। আর এখন আমি অনেক সময় আসছে টাকা বাঁচানোর জন্য হেঁটে হেঁটে হলো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছি। এই যে একটা লার্নিং প্রসেস, বিজনেস জার্নিটা আসলে একটা আমার লাইফের একটা বলতে পারেন যে আমার সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য এইটা হচ্ছে বিশাল একটা লার্নিং একটা ইনস্টিটিউশন আমার জন্য। ওকে, আপনি যে বললেন যে এখানে অনেক অপরচুনিটি আছে, মাত্র তো হোয়াট could be done to improve to exploit those opportunities? What can be done to increase getting those opportunity, availing those opportunity? Unity and definitely Pardon? unity Among the and manufacturers. unity, Okay. ডেফিনেটলি এখানে ইউনিটি থাকতে হবে। একটা গ্রুপ অফ পিপল যখন ডমিনেট করার চেষ্টা করছে তাদের এই ডোমিনেশনের যে জায়গাটা বন্ধ করতে হবে। এখন জেনারেশনের পর জেনারেশন আমরা তো সাফার করব, এটা তো হবে না, তাই না? কোনো একটা জায়গায় যে ওটাকে থামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা যদি এমন হতো, আমাদের জায়গায় সবচেয়ে বড় যেমন টিম ওয়ার্ক, আমি দেখছি টিম ওয়ার্কের অভাব আমাদের বিজনেসের সেক্টরে। কাজ পাওয়ার আগে একরকম, কাজ পেয়ে গেলেই পুরো সিনারিও চেঞ্জ হয়ে যায়। আর আমরা যারা মেয়েরা ফ্যাক্টরিতে, আমি তো স্যার বাইকে করে পুরো ঢাকা শহর ঘুরে বেড়াই। তো এখন কেন? কারণ আমার কাছে টাইমটা ইম্পর্টেন্ট। এখন যদি এরকম হয় যে এই সেক্টরটা যারা, আমি জানছি যে এখানে আসলে লসের কোনো বিষয়ই নাই, যে লস দেখাচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকে ওটা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, বিজেএনসি যেখানে 4 বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে এখন পর্যন্ত প্রপারলি ওপেনই করতে পারছে না। কেন ওপেন করতে পারছে না? কোথায় সমস্যা? এই জায়গাগুলো যারা বলতে পারে তাদেরকে নিয়ে জেনুইনলি বসানো, কোনো রেফারেন্সে না, ট্রুলি যারা মেধাবী তাদেরকে সামনে এনে তাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন নেওয়া। জুট সেক্টরে কিছু খুব মেধাবী মানুষ আছে যাদের সামনে যদি গভর্নমেন্ট যদি তাদের সাথে বসে অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন বের করে নিয়ে আসতে পারবে, কিন্তু তাদেরকে কখনোই ওই জায়গায় যাওয়ার পারমিশন দেওয়া হয় না, বা ওইটা অ্যালাউ করবে না। তো কারণ ওই একজন যদি সত্য কথা বলে ফেলে তাহলে তো 8-10 জনের স্বার্থ লঙ্ঘন হবে। তো এই জায়গাগুলো স্যার যদি মডিফাই করা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের সেক্টরটা, আমি স্যার এইটা খুবই কষ্ট লাগে যে আমাদের দেশ থেকে জুটের বস্তা বানিয়ে ইন্ডিয়া এক্সপোর্ট করছে এবং সারা ওয়ার্ল্ডে বলে বেড়াচ্ছে যে ম্যানুফ্যাকচারড বাই ইন্ডিয়া। ওয়াই? এইটার কোনো আমি হচ্ছে কিভাবে এইটা অ্যালাউ করি? আমার দেশের প্রোডাক্ট আমি যখন মিল থেকে প্রাইস নিব আমাকে প্রাইস দিতে পারবে না, একটা ইন্ডিয়ান যখন তাকে ফোন দিয়ে বলছে যে আমাকে প্রাইস দাও, তাকে কেন 10 সেন্ট কম দেওয়া হবে? এই যে একটা জিনিস, নিজের দেশের প্রতি মায়া ভালোবাসা না থাকলে এবং যারা আসলে কাজ করতে চায় তাদেরকে সহযোগিতা না করলেও যেন বাধা না দেওয়া হয়, এই বাধা দেওয়ার এই প্রবণতা অনেক বেশি। আমরা যারা ফিল্ডে কাজ করি স্যার, আমরা এগুলো খুব বলে না যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে ফিল করি। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার 7 বছরের এই জার্নি ফ্রম ব্যাংকিং সেক্টর টু দিস ইন্ডাস্ট্রি, it demonstrates your conviction and passion, and this is very much required to be more and more successful. We wish you all the best. Thank you, sir. Thank you so much. Honored, sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রথমেই আমি একটু সবার কাছে অ্যাপোলজিস চেয়ে নিচ্ছি, আমরা সময়ের থেকে একটু পেছনে আছি, আমাদের মিট দ্য বায়ার্সের মধ্যে স্টার্ট করার কথা ছিল। সো আমরা এখন কুইকলি নেক্সট ফেজগুলোতে যাব।
আমাদের টিমকে আমি রিকোয়েস্ট করব স্কোর শিটটা একটু কাইন্ডলি কালেক্ট করে স্কোরটাকে ট্যালি করতে। আমরা ওয়াইল প্যানেল জাজেসদের স্কোর শিটটা নিয়ে আমরা উইনারদেরকে ফাইনাল করছি। এই সময়টাতে আমাদের সাথে আমাদের প্যানেল জাজেস যারা আছেন, সরি আমাদের প্লেসড কর্পোরেশনস যারা আছেন তাদেরকে আমি একটু ইনভাইট করব, একজন একজন করে উইল কল দেম আমাদের সাথে থাকার জন্য। আমরা আপনাদের জন্য আমাদের একটা টোকেন অ্যাপ্রিসিয়েশন আছে, আমরা সেই জায়গাটা শেয়ার করব। সো এই সেশন করে আমরা পিচ উইনার অ্যানাউন্স করব, কারণ এর মধ্যে আমাদের হয়তো স্কোরটা ফাইনাল হয়ে যাবে। এখন আমি রিকোয়েস্ট করছি আমাদের হোসনা ফেরদৌস সুমি আপাকে, প্রাইভেট সেক্টর স্পেশালিস্ট, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, টু কাম অন স্টেজ. And at the same time, I'll also request Emily Kosha, Vice President, WeConnect International, also to please come on stage, and we'll call the corporates one by one and to hand over the crest. Please. অলরাইট, সো আমরা আমাদের সাথে আমি শুরুতেই আমাদের যে ছোট্ট একটা আপডেট ছিল সেখানে বলেছিলাম যে আমাদের সাথে উই হ্যাভ 30 corporations that pledged to be in supplier diversity and inclusion initiative. আমরা প্রত্যেককেই আজকে আমাদের সাথে পাবো ভেবেছিলাম, সবাই হয়তো পারেননি, যারা এসছেন তাদেরকে আমরা রেকগনাইজ করব। আর এই 30 জনের মধ্যে ন্যাচারালি যে কোনো কিছুতেই যেটা হয় যে সবাই কন্ট্রিবিউট করে, সবাই অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, বাট হয়তো কেউ একটু এক্সট্রা মাইল যায়, একটু অ্যাক্টিভলি এনগেজ থাকে। সো আমাদের যে কোর টিম ডিসাইডস আইডেন্টিফাইড ফোর সাচ প্লেসড কর্পোরেশনস যারা আমাদের সাথে এই অল থ্রু এনগেজমেন্টে এক্সট্রা মাইল গিয়েছে, এবং তারা they took every other available opportunities to support women entrepreneurs. That's why আমরা ওনাদেরকে বলছি most active corporations or most active partner corporates for supply diversity and inclusion journey. সো প্রথমে আমি চারজনকে একটু একজন করে ডাকবো, আপনারা যদি একটু কাইন্ডলি আসেন এবং আমাদের ক্রেস্টটা একটু আমাদের কাছ থেকে কালেক্ট করেন। প্রথমেই আমি কল করতে চাই নিট এশিয়া লিমিটেড, আমাদের সাথে আছেন আশরাফুল হোসেন, জেনারেল ম্যানেজার প্রকিউরমেন্ট। আশরাফ ভাই, আপনি যদি একটু আসেন। নিট এশিয়ার কথা আমি আমার প্রেজেন্টেশনেও বলেছি, উই আর মিসিং আমির ভাই, আমির সালিম ইজ নট ইন কান্ট্রি, but NEET Asia Limited has gone all the ways possible to support this diversified supplier initiative. আচ্ছা, নিট এশিয়ার গল্পের আসলে শেষ নাই, আমি কয়েকটা বলেছিলাম, আমি যেটা বাকি ছিল আমি সেটা বলি। আমাদের আমি তো শীর্ষ বাজারের গল্প বলেছি, তাহুরের গল্প বলেছি। যখন নিট এশিয়ার এক বায়ার এসেছিল ইটালি থেকে এর মধ্যে, সো দে হ্যাড আ বায়ার মিটিং, আমির ভাই, আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ আমির ভাই, অ্যান্ড ওই বায়ার মিটিংয়ে ওনাদের ইটালিয়ান বায়ার ক্যাজুয়ালি ওনাদেরকে বলছিলেন, উই আর লুকিং ফর সাম লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স, ডু ইউ নো সামওয়ান ইন বাংলাদেশ? দ্যাটস হাউ দ্য ডিসকাশন স্টার্টেড. আমির ভাই immediately took that. He gone back to the directory that we have sent. সেই ডিরেক্টরি দেখে he identified few of the women-owned businesses who does leather products, and one of them is Trimtex Bangladesh. We have Shahida Parveen Apa here with us, and then the discussion started. Amir Bhai connect Trimtex with their buyer, and that's how actually the magic happens. এখন Trimtex-এর জন্য this is an opportunity. Trimtex এর পরে ওই বায়ারের সাথে কথা বলেছে, স্যাম্পল প্রোডাক্ট দিয়েছে, যা যা রিকোয়ারমেন্টস ছিল, and this discussion is positively progressing. We are hoping for a good news to come. So thank you very much, NEET Asia. There are lots of cases. আমরা একটু হাততালি দিলে মনে হয় ভালো হয়, so they will feel good. Thank you very much. Thank you, Ashraf bhai. The next corporations which I'm going to call, again, most active corporations, DBL Group. We all know how actively they have been engaged with us since the beginning. আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ডিবিএল গ্রুপ থেকে উই অলসো গট আওয়ার প্যানেল জাজ। সো এনগেজমেন্টের লেভেলটা আসলে কীভাবে কতটা হয়, আমি কি জাহিদ ভাইকে একটু রিকোয়েস্ট করতে পারি, ইফ ইউ কুড প্লিজ কাম অ্যান্ড কালেক্ট অন বিহাফ অফ ইউর অর্গানাইজেশন দ্য মোস্ট অ্যাক্টিভ pledged corporations for supplier diversity and inclusion. So DBL Group is one of those corporates.
ডিবিএল গ্রুপ ইজ ওয়ান অফ দোজ কর্পোরেশনস যারা শুরুতেই আমরা যখন এসডিএনআই ওয়ার্কিং কমিটির কথা বলতাম অনেক কর্পোরেশনসই এটা বুঝতেন না এবং এটাকে মনে হতো এত কমিটি আছে কর্পোরেশনসের ভেতর এখন আবার একটা সাপ্লাই ডাইভার্সিটি কমিটি করতে গেলে দ্যাটস অ্যানাদার প্রবলেম বাট ডিবিএল গ্রুপ ইজ ওয়ান অফ দোজ কর্পোরেশনস যারা ওই আইডিয়াটাকে এমব্রেস করেছেন অ্যান্ড দে অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ স্ট্রং এসডিএনআই working committee within the organization, which is a combination of sustainability team, procurement team, and probably the admin team, and ably led by the managing director, Jabbar Bhai, Zahid Bhai, and everyone. So thank you very much. Can I call the next corporate, again, our most active, one of the fours, Bragg Bank Limited. Bragg Bank Limited, Arif Bhai from the procurement team is here. ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যাপারটাও আমি আমার প্রেজেন্টেশনের সময় আমি বলছিলাম হাউ দে হ্যাভ বিন এনগেজড পার্টিকুলারলি অন দ্য ভেন্ডার এনলিস্টমেন্ট পার্ট আমরা দেখেছি যে ওনারা কীভাবে ওপেন করেছেন অপরচুনিটিটা ফর উইমেন অন বিজনেসেস ওনারা ডেডিকেটেড টাইম দিয়েছেন ওনাদের রিসোর্স পার্সন ওনাদেরকে গাইড করেছেন অন দি দ্য রিকোয়ার্ড ডকুমেন্টস হাউ টু সাবমিট হোয়াট নট টু সাবমিট সো ওই জায়গাগুলোতে উই আর থ্যাঙ্কফুল টু ব্র্যাক ব্যাংক ফর সাচ ওপেননেস এবং এগেইন সেই around 40% of those আমাদের যারা সাবমিট করেছিলেন তারা already enlisted vendor of Bragg Bank Limited. So thank you Bragg Bank Limited. Thank you Arif bhai. Our last most active corporations, but then again all the other corporations are also active. We just wanted to mention this. Is I'd like to request Riaz Chaudhary, Riaz bhai from Apex Footwear, GM General Manager Supply Chain. Apex Footwear also has been engaged with us all across in multiple initiatives of the goals that they pledged for. ACTA specifically, I can tell you that they have been trying to include the leather manufacturers, the women suppliers, to be one of their suppliers. সেই ডিসকাশনটা চলছে একটা কর্পোরেশনের সাথে ডিসকাশনটা একটা সাপ্লায়ারের সাথে অনেক দূর এসেছিল বাট দ্যাট কুডন্ট বি সাকসেসফুল বিকজ অফ সাম কমপ্লায়েন্স থিং. Another discussion is going on with one of our women-owned business. We hope that will come as a positive result. Thank you, Razwa. Thank you very much. We appreciate your support. Now, as I said, all the corporates are our precious partners. Everybody has gone that way. Some of them has gone a little extra. আমি বাকিদেরকে এখন যদি একটু একজন করে আমি একটু নাম বলি কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট করব আপনারা যদি একটু এসে আমাদের টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশনটা নেন. We have Bank Asia with us, one of the pledged corporations. Rifat Anjum, Head of Women Entrepreneur Development Unit. Rifat Appa, if you're there, can you please come and take the token of appreciation on behalf of Bank Asia. Bank Asia আমাদের সাথে জয়েন করেছে খুব আগে না, around September, October last year, but then onwards we are getting them trying to respond to the pledge that they made. So we really thankful for that. I'm sorry, I'm একটু দ্রুত যাচ্ছি because we are running behind the time. We have Meet the Buyers. I'd like to request Hasina Sultana Appa from Bengal Group, actively engaged with us. We have been trying to do many things, and I'm sure the potentialities are even more. We'll be doing many more other things. So Hasina Sultana Appa from Bengal Group, a token of appreciation from us. Thank you. So, we have North-South University with us. They are not only the training partner, they're also our corporate partner. They're also trying to help women-owned businesses with supporting the women-owned business in their procurement process. So I'd like to request our very dear Akam Bhai, if you could please come and collect the crest on behalf of North-South University. This is as a corporate partner, not as a training partner. So we are very glad that we have you with us in this hat as well. Thank you, Akam Bhai. Then I'd like to request Prava Health. We have Shuman Bhai, General Manager, Supply Chain Management. Prava Health has also signed up with us, pledged with us to support the Supplier Diversity and Inclusion Initiative. So we have Shuman Bhai to continue more, discuss more, and going ahead with other such initiatives. So SM Abdullah Al Shuman from Prava Health. Shuman Bhai, please.
Thank you very much. I'd like to request ranks from ranks group. We have Shaila Parvin, Shaila Appa, if you're there, head of supply chain department. We are again, ranks group has signed with us in the last quarter of 2021. Signed new, but the engagement is more. We are looking for even more interactions. And again, thank you very much. This is just an official recognition, but we are always thankful for this support. Thank you. I hope you convey the same to Suhana Appa. I'll also pass the message. We missed her. Thank you very much. I'd like to invite, again, our very dear Shahid Bhai from Shosho Pravartana Limited, owner. This is not as a panel judge. This is as our partner corporate. So it's a token of appreciation if you please come and take the crest on behalf of your organization. So Shosho Pravartana also joined us in last quarter of 2021. But I mean, we have seen him very engaged with the entrepreneurs, particularly from the Meet the Buyers that we had virtually. We saw lots of engagements and continuous discussions are there. So we hope this will continue more. Thank you, Shahid Bhai. Thank you so very much. We have from Sheba Platform Limited, Ms. Faria, Senior Executive Strategic Growth and Partnership. Sheba has also signed up with us. Fabiha. Fabiha, if you're there. Anyone from Sheba Platform? Okay. So I think no one from Sheba is there. If we have someone from Software Shop Limited, SSL, Rabi Bhai, if you're here, I have heard that you're on the way. So if you're not there, we'll skip this as well. Now, I mean, we are going alphabetically, so this name came last, but we have Citibank Limited, Nasrin Appa. It's, again, one of our really engaged corporations. We are getting good deal of supports from the whole team, the Citialo team, the procurement team, and I'm sure we have been discussing a lot more other things that we can do together. So Nasrin Appa, please, if you could collect the crest on behalf of Citibank Limited, we are delighted to have you with us. Thank you, Nasir. Thank you so very much. Have I missed anyone? We have other corporates, but if কেউ যদি রেজিস্ট্রেশন না করে থাকেন তাহলে হয়তো আমার এই লিস্টে নামটা থাকবে না কোনো কর্পোরেশনস আমাদের সাথে প্লেজ করেছেন এমন কেউ যদি থাকেন আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট প্লিজ কাম ওভার আদারওয়াইজ আমরা আপনাদের ক্রেস্টটা উইল গিভ ইট টু ইউ ইন ইয়োর কর্পোরেট অফিস ইনশাআল্লাহ ইন টাইম সো ওকে থ্যাংক ইউ ফর দিস পার্ট আমাদের স্কোরিংয়ের কি অবস্থা ডান এতক্ষণ লাগলে কিভাবে হবে So thank you, Shubhi Appa. Thanks, Emily, for being here. What we'll do, quick. We are taking some more time, and then we'll announce the pitch winners. We have seen the pitch presentation. So I actually got mixed feedback from many of you that we see it like, it's a development process. We have different kinds of entrepreneurs. Some of them are really good in their business management, but probably the communication is not their strength part. So this presentation is only a part of their skills that they're exhibiting today. So all these 9 pitchers or the pitch presenters, I'm sure they're great. They'll be doing even more greater in future. But we have to identify top 3 as usual. We'll announce the champion, first runner-up, and second runner-up soon. Okay, now I'd like to request all our panel judges, before requesting another big sincere thanks to all 4 of you. You have given enough time. We requested for a small time, but it went a bit farther. Apologies from our side because our entrepreneurs are catching up. I'm sure we'll be sticking to the time better than before. So I'd like to request Shahid Shamim Bhai, Monora Appa, Rakib Bhai, and Zahid Bhai, if all 4 of you please come over here. And I believe our score sheet is ready. Please.
Please. All important judges for us. Please. Nazma, do you have envelopes to put it? Please. So interesting feedback. I'm sure this feedback that you've got, these 9 pitch presenters would be definitely benefiting from this, but I'm sure not only this 9, all the others who are here today, there are a lot to learn from this pitch presentation, so I'm sure we will replicate all these in our day-to-day businesses. All right, so before we announce our top 3 or the winners, we have certificate for all 10, and we'll invite one by one. So if you please come and collect your certificate first, then we will announce the champion and 2 runner-up, and we'll give the due recognition. I'd like to start from AgroFresh Exports. Afroza Khatun, Afroza, apni, if you please kindly come and collect your certificate. Ekjon volunteer to আসবেন, please. Upore, thank you. Sayedun Nessa Oniapa. একজন একটু উপরে উঠে আসেন, সার্টিফিকেটগুলো ওনাদেরকে দিবেন। আচ্ছা, আমি নামটা বলে দিই। Oniapa from B Technologies and Research. Then Razita Tasirapa from Brighton. I think Razita Apa is not here. We are missing her. She has a health issue, so she couldn't come. I'd like to request Mohsina Khanum from D-Tempit Limited. Mohsina Apa, if you come and collect your certificate. Then Wahida Akhtar Asan, Wahida Apa from MC Leather, if you please come and collect your certificate. This is Mohsina Khanum, Mohsina for, yeah. Wahida Apa, আপনি যদি একটু আসেন। Okay. Tawhida Haider from Global Web Outsourcing Limited. Tawhida Apa, please. তারপর রেডি থাকবেন মাশরাকা আপা, পরখোলা, চিটাগং। তারপর বেনোরা আপা, বেনোরা বেগম বেনু, Spedix Limited. Benora Apa, if you please come. Not this one. Porcola. Oh, this one. Yeah. Benora Apa, একটু দাঁড়ান। তারপর আসবেন হানিউম মারিয়া চৌধুরী, হানিউম আপা from Tahur. Then I'd like to request Nasrin Akhtar Mila, Nasrin Apa from the Magnets. This is Hanium Maria from Tahur. Thank you. All right, so now it's the time to announce the winners. I'm starting from third position or the second runner-up. All right, are we ready? Okay. So before I announce that, we have this small token of crest in addition to the certificate for these 3 winners. And also, as Emily mentioned, we have a complimentary certification from We Connect International for the top 3 winners. This is, will help them to be certified women business enterprise. Generally, it costs around 30,000 to 50,000 taka to apply. So we hope this will help them to
take their scale up their business to the next level. Thank you. Emily, would you like to join us, please? Now, let me announce the second runner-up for today, Nasrin Akhtar, the Magnets. Nasrin Akhtar, the Magnets, is the second runner-up for today. All right. Now, first runner-up, okay. The first runner-up goes to Tahur, Hanium Maria Chaudhary. Hanium Appa from Tahur is the first runner-up for today. Well, congratulations to everyone. Now, the final one, the champion for today. So we have, the name of the champion is Mohsena Khanum from D10 Limited. Mohsena Appa from D10 Limited is the champion for Business Pitch Competition 2022. All right, so thank you very much. আমরা আমাদের প্রোগ্রামের লাস্ট ফেজে চলে এসেছি, বাট আমাদের এখন খুব ইম্পর্টেন্ট মিট দ্য বায়ার্স আছে। অ্যাপোলজিস টু দি কর্পোরেটস, আমরা রানিং বিহাইন্ড দ্য টাইম। সো ওইটাতে আমরা যাব বিফোর উই ক্লোজ। আপনারা প্লিজ কেউ চলে যাবেন না এখান থেকে, আমাদের মিট দ্য বায়ার্সটা হবে। আমরা এটা নিয়ে একটু ছোট্ট করে একটু এক্সপ্লেনেশন দিয়ে উইল গাইড দ্যাট, বাট বিফোর দ্যাট উই হ্যাভ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং টু ডু. We would like to not only thank our panel judges, we have a small token of appreciation for our panel judges. Shumi Appa, if you can come again, please. Okay, so okay, so would like to recognize our panel judges. I'd like to, take the privilege to give it first to our the only female judge, Monora Hakim Appa. So, Shumi Appa, if we can give the token of appreciation to Monora Hakim Ali, President, CWCCI, Chittagong Women Chamber of Commerce and Industries. Then I'll come from that side. We have Shahid Shamim Bhai from Shosho Prabortona. Thank you so very much, Shahid Bhai, for all the engagements and for this judging, for being the panel judge today. Now I'd like to request Abdullah Rakib Bhai. Rakib Bhai, I'm sure you have given your precious time for today. So again, thank you very much from Corporate Connect and the precious feedback that you gave to all of us. And finally, Ms. Mohammad Zahidullah, our dear Zahid Bhai, Chief Sustainability Officer, DBL Group. So Zahid Bhai, thank you very much for your time and being the panel judge. আমরা কি একটু জোরে হাততালি দিতে পারি প্লিজ? It's the energy level is down, I can understand, but they need a big hand. Okay. So thank you again. Thank you very much. So we'd like to move to the next event, which is Meet the Buyers. Apologies, we are a bit late, but then again, we'll try to wrap it quickly.
আমাদের সাথে যেই কর্পোরেটসরা আছেন, আমাদের সাথে 8টা কর্পোরেট আমাদেরকে কনফার্ম করেছিলেন অ্যান্ড দে ওয়ান্টেড টু কাম, বাট 2 of them somehow got stuck into something which just came up. So we will go with 6 of the corporates that we have. Now, for আমাদের উইমেন এন্টারপ্রেনার যারা আছেন, আপনারা সবাই সকালবেলা যখন রেজিস্ট্রেশন করেছেন আপনারা টোকেন পেয়েছেন কে কোন কার সাথে মিট করবেন। আমাদের সাথে আনফর্চুনেটলি জেমকন গ্রুপ আজকে আসতে পারেননি, উনি হঠাৎ ওনার একটা জরুরি কাজ প্লাস অন্য একটা ঝামেলার জন্য আসতে পারেননি। আমাদের সাথে আইডিএলসি ফাইন্যান্সও শেষ পর্যন্ত জয়েন করতে পারেননি, ওনারাও আটকে আছেন একটা জায়গায়। বাকি 6টি কর্পোরেট আমাদের সাথে আছে। আপনারা সেই 6জন কর্পোরেটের যে কুপনগুলো আপনাদের কাছে কালার কুপনসগুলো আছে, প্রথমে আমাদের টিম ওখানে আপনাদের গাইড করবে। আপনারা ওখানে একটা গ্লাস বোল পাবেন, সেই বোলের মধ্যে আপনারা ড্রপ করবেন, ওখান থেকে উইল পিক অ্যান্ড র্যান্ডমলি উই উইল প্লেস ইউ টু দি ইয়োর ডিজায়ার্ড কর্পোরেট। এবং প্রত্যেকে অবশ্যই ওখানে আপনার নাম এবং বিজনেস নেমটা লিখবেন, ওইটা যেন অবশ্যই ফিল আপ করা থাকে, ফিল ইন করে আপনারা ওখানে জমা দিবেন। আমাদের মিটিংগুলো হবে হচ্ছে 5 মিনিটস, আমরা 7 মিনিটস ইনিশিয়ালি চেয়েছিলাম, বাট যেহেতু সময় আমাদের বেশি চলে গেছে আমরা 5 মিনিটসে মিটিংটা শেষ করব। বেল যখন হবে তখন কাইন্ডলি আমরা সিট ছেড়ে দিব অফ দ্য বায়ার্স, সো দ্যাট দি নেক্সট সাপ্লায়ার ক্যান গো অ্যান্ড মেট। বিষয়টা কি ক্লিয়ার করতে পেরেছি আমরা? অলরাইট, তাহলে আমি একটু কর্পোরেট বায়ারদেরকে রিকোয়েস্ট করব এবং আমাদের ভলান্টিয়ারদের রিকোয়েস্ট করব, নাজমাকে একটু রিকোয়েস্ট করব আমাদের বায়ারদেরকে তার যার বুথটা টেবিলটা একটু বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে। আমাদের সাথে যারা আছেন কর্পোরেট বায়ার্স, আমি একটু রিকোয়েস্ট করতে চাই আমাদের জাস্ট ওই পার্টটাতে পার্টিশনের পেছনে আমাদের বায়ার সেট আপটা B2B সেট আপটা দেওয়া আছে মিট দ্য বায়ার্সের জন্য। আপনারা যদি ওখানে গেলেই আপনারা দেখতে পাবেন প্রত্যেকটা কর্পোরেটের নামে ওখানে স্পেস রাখা আছে। আপনারা যদি কাইন্ডলি ওখানে গিয়ে একটু বসেন আমরা মিট দ্য বায়ার্সটা স্টার্ট করতে পারি। Nazma and Tanmaya, please guide, help them. In the meanwhile, we have from Software Shop Limited, Rabbi Bhai have finally make it. I'm sure the traffic is pretty bad in Bangladesh. If you could please come and collect the crest, please, Rabbi Bhai. সো আমাদের সাথে যারা কর্পোরেটরা একটু যদি যার জায়গায় আমরা চলে যাই, আমাদের সাথে আজকে মিট দ্য বায়ার্সে পার্টিসিপেট করছেন নিট এশিয়া। উই হ্যাভ আ টেবল ফর নিট এশিয়া। ইফ আশরাফ ইউ আর অলরেডি দেয়ার, we have DBL group, we have a table there as well, so if DBL group is already placed there, otherwise kindly যাবেন। শস্য প্রবর্তনার জন্য আমাদের ডেস্ক রেডি আছে, সাপ্লায়াররা ইজ অল রেডি। এপেক্স ফুটওয়্যার, রিয়াজ ভাই অ্যান্ড মুশফিক ভাই আপনাদের টেবিলে যদি কাইন্ডলি একটু যান, ইফ ইটস ইউ আর অলরেডি দেয়ার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। We have Citibank, Nasrin Appa and team, if you can kindly go to your meet the buyers table. So from Citibank team, if you can please go to your place as well. We have Bragg Bank. I'm sure Arif Bhai is probably already in his table. বাকিদেরকে আমি আবারও বলছি, কুপন যেটা আছে আমাদের উইমেন অন বিজনেস, উইমেন এসএমইস যারা আছেন, আপনাদের কুপনগুলোর মধ্যে অবশ্যই আপনার নাম, বিজনেস নেম লিখতে হবে, লিখে ওই গ্লাস বোলে ড্রপ করতে হবে। সেইখান থেকে আপনার প্রেফার্ড বায়ার আমরা র্যান্ডমলি কল করব, and then you can get to meet that. Thank you very much. So with this, we are closing the business pitch competition and corporate recognition part. We are going to the Meet the Buyers session. Thank you all again very much. See you in the Meet the Buyers partition. Thank you very much.
We hope we'll get you all again in our next event. But I'm sure the most important part for our women suppliers, women-owned businesses, is the meet the buyers. Please take your time, capitalize on this opportunity, and I'm sure we'll see good business going there. Thank you. Thank you all very much.